హాయ్ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి కంపెనీస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ RTPs అండ్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ చెప్తాను. అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ నేను ఆల్రెడీ చేసిన ఆ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ కింద కామెంట్స్ బాక్స్లో ఉంటుంది. నౌ కమ్ టు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. యాజ్ పర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ డిఫైన్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఇల్వేస్ లిమిటెడ్. సో ఇక్కడ హెచ్ కంపెనీ ఒకటి ఉంది అండ్ దీని యొక్క ఇన్కార్పొరేషన్ వచ్చేసి లండన్లో ఉంది. దీని యొక్క షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ బిజినెస్ వచ్చేసి ముంబైలో ఉంది. ఇది ఫారిన్ కంపెనీ అవుతుందా కాదా అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఎల్ఎన్పి పేపర్ లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఒక కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ థాయిలాండ్లో ఉంది రిజిస్టరు. అండ్ దేర్ ఈజ్ నో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా ఎట్ టు డూయింగ్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ త్రూ టెలిమార్కెటింగ్. సో టెలిమార్కెటింగ్తో ఇండియాలో చేస్తుంది. ఇది ఫారిన్ కంపెనీ అవుతుందా కాదా. నెక్స్ట్, in case of foreign company does not discover its documents to the register of company as required under section 380 of Companies Act 2000, said the penalties prescribed under the said act. What is the penalty levied? First of all, మనకి ఇప్పుడు కంపెనీ ఫారిన్ కంపెనీ అంటే ఏమనేది తెలియాలి. ఫారిన్ కంపెనీ సెక్షన్ 2 క్లాస్ 42 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఫారిన్ కంపెనీ అని ఎప్పుడు అంటాం? ఒక కంపెనీ ఫారిన్ కంపెనీ అని ఎప్పుడు అంటాం? ఒక కంపెనీ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫారిన్ కంపెనీ అంటే ఒక కంపెనీ ఉండాలి ఆర్ బాడీ కార్పొరేట్ ఉండాలి. కంపెనీ అంటే ఏమి, బాడీ కార్పొరేట్కి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏమి? కంపెనీ అంటే ఏదైతే మన కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం రిజిస్టర్ అవుతుందో 1956 ప్రకారంగా కానీ 2013 ప్రకారంగా కానీ రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళని కంపెనీస్ యాక్ట్ అవుతాము అంటాము. రిజిస్టర్ కాకుండా ఎంటిటీ బిజినెస్ రన్ చేసిన వాళ్ళని బాడీ కార్పొరేట్ అవుతాం. సో ఓన్లీ బాడీని కార్పొరేట్గా చేసిన వాళ్ళని బాడీ కార్పొరేట్ అంటాము. రిజిస్టర్ చేసిన వాళ్ళని కంపెనీ అంటాము. నౌ ఈ బాడీ కంపెనీ కానీ ఈ బాడీ కార్పొరేట్ అది ఇన్కార్పొరేట్ కావాలి. ఎక్కడ కావాలంటే అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో కావాలి. విచ్ హ్యాజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ బై ఇన్ ఇండియా. సో ఇన్కార్పొరేషన్ అయ్యేమో అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో, దాని యొక్క ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏమో ఒక ఇండియాలో ఉండాలి. నౌ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఈ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే వెదర్ ఇండివిజువల్గా అయినా కావచ్చు, ఏజెంట్గా అయినా కావచ్చు, ఫిజికల్గా అయినా కావచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్ అయినా కావచ్చు. సో ఎట్లయినా వాళ్ళు రావచ్చు. నెక్స్ట్, కండక్ట్ ఎనీ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఎనీ అదర్ మేనర్. సో ఏదైనా వేరే మేనర్లో కూడా బిజినెస్ని కండక్ట్ చేయొచ్చు. నౌ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 386 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ చాప్టర్ 22 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్క్లూడ్స్. సో ఈ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అంటే, ఫర్ డెఫినేషన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఇల్వే లిమిటెడ్ విల్ బీ దట్ ఫారిన్ కంపెనీ ఈజ్ ఇట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇట్ ఈస్ ప్రిజ్యూమ్డ్ టు బి క్యారీడ్ అవుట్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 2 క్లాస్ దీని ఏమంటాం మనం? ఫారిన్ కంపెనీ అంటాము. నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ సెక్షన్ 2 క్లాస్ 42 ప్రకారంగా రీడ్ విత్ రూల్స్ 2014 ఎనీ కంపెనీ ఆర్ బాడీ కార్పొరేట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా అండ్ విచ్ ఈస్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా బై వాట్స్ ఎవర్ ఇట్ సెల్ఫ్ కానీ, ఏజెంట్తో కానీ, ఆర్ ఫిజికల్గా కానీ, ఆర్ ఎలక్ట్రానికల్గా కానీ ఎట్లయినా ఉండండి అండ్ కండక్ట్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఎనీ అదర్ మేనర్ ఇదే ఫారిన్ కంపెనీ అన్నాము. నౌ ఇది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అన్నాము. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అంటే B2C బిజినెస్ టు బిజినెస్, B2C బిజినెస్ టు కన్జ్యూమర్స్ అండ్ డేటా ఇంటర్చేంజ్ చేసేటివి అవి కానీ, అండ్ డిజిటల్ సప్లై ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ. సో B2B, B2C డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ డేటా డిజిటల్ సప్లై ట్రాన్సాక్షన్స్కి. నెక్స్ట్, ఎవరైతే డిపాజిట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి. నెక్స్ట్, యాక్సెప్టింగ్ సెక్యూరిటీస్ని ఎవరైతే చేస్తుంటారో వాళ్ళకి సబ్స్క్రిప్షన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్, ఫైనాన్షియల్ సెటిల్మెంట్స్. సో ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ సెటిల్మెంట్ చేస్తుంటారో ఆర్ వెబ్ బేస్డ్ మార్కెటింగ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు, ఆర్ అడ్వైజరీ, ఆర్ ట్రాన్సిషనల్ సర్వీసెస్, డేటాబేస్ సర్వీసెస్ అండ్ ప్రోడక్ట్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్న వాళ్ళని మనం చెప్తాము ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో చేస్తున్నాయని. నెక్స్ట్, ఆన్లైన్ సర్వీస్ సచ్ హ్యాజ్. సో ఆన్లైన్ సర్వీస్ సచ్ యాజ్ టెలిమార్కెటింగ్, టెలికమ్యూనికేటింగ్, టెలిమెడిసిన్, ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ రీసెర్చ్ కానీ. నెక్స్ట్, అండ్ ఆల్ రిలేటెడ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్ వెదర్ కండక్టెడ్ బై ఈమెయిల్తో కానీ ఈమెయిల్తో కానీ, మొబైల్తో కానీ, ఆర్ సోషల్ మీడియా కానీ, ఆర్ కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కానీ, ఆర్ డాక్యుమెంట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, వాయిస్ ఆర్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ అదర్వైజ్. లుకింగ్ టు అబోవ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇట్ కెన్ బి సెడ్ దట్ involved in business activity through telemarketing, LMP పేపర్ లిమిటెడ్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఫారిన్ కంపెనీ. ఏమంటాము? LMP కంపెనీని ఫారిన్ కంపెనీ అంటాము. ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 laid down the governing provisions for foreign company in chapter 22 which is comprised of section 379 and 393. The penalties for non-filing or for contravention of any provisions
for this chapter, including for non-filing of documents with the registrar as required by section 380 or 392 of the act, which provides that if the foreign company contravene the provisions of this chapter, the foreign company అంటాము. ఎవరైనా ఫారిన్ కంపెనీ ప్రొవిజన్స్ కానీ కాంట్రావెన్ చేస్తే వాళ్ళకి 1 lakh నుంచి ఆ కంపెనీకి 1 lakh నుంచి 3 lakhs వరకు పెనాల్టీ వేస్తాము. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంటిన్యూయింగ్ అఫెన్స్ అండ్ అడిషనల్ ఫైన్ వచ్చేసి 50,000 వేస్తాము పర్ డేకి. ఎవ్రీ డే ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ డూయింగ్ ఈచ్ కంట్రవెన్షన్ కంటిన్యూస్. తర్వాత ఎవ్రీ ఆఫీసర్, ఈ ఆఫీసర్కి వచ్చేసి ఒక 6 months ఇంప్రిజన్మెంట్ చేస్తాము అండ్ నాట్ లెస్ దెన్ 25,000 పెనాల్టీ వేస్తాము ఎవరైతే కన్వే కాకుంటారో వాళ్ళు. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఏ ఫారిన్ కంపెనీ విచ్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా సీజెస్ టు క్యారీ అవున్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా స్టేట్ ద లీగల్ పొజిషన్ ఆఫ్ సచ్ ఫారిన్ కంపెనీ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్. సో సెక్షన్ 376 కింద కంపెనీస్ యాక్ట్ కింద where any body corporate incorporated outside India which has been carrying business in India ceases to carry on business in India, it may wound up as an unregistered company under Part 2 of Chapter 21. Under Part 2 of Chapter 21 of the Companies Act 2013, notwithstanding that the body corporate was been dissolved or otherwise ceased to exist as such under or by virtue of law of the country under which it is incorporated. Next question number 3rd కింగాయి హుడాయింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ కంపెనీ వచ్చేసి ఇన్కార్పొరేట్ చేసినారు చైనాలో. ఓకే, కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా అంటే మనకు ఫారిన్ కంపెనీ డిఫినేషన్ని సాటిస్ఫై చేసింది. నెక్స్ట్ ద చార్టర్ డాక్యుమెంట్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇన్ ఏ మద్రిన్ చైనీస్. సో వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో మొత్తం పేపర్స్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఉంటున్నాయి, అంతా కిచచంగుయో గార్మియో అట్లా చైనీస్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంటర్ ఏరియా టు ఫైల్ సర్టిఫైడ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ద అబౌ డాక్యుమెంట్స్ విత్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీ. నౌ you can authenticate the translated charter or documents as per provisions of Companies Act 2013 and rules made thereunder governing the foreign company in case such translation is at ముంబైలో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఎవరు ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అకార్డింగ్ టు రూల్ 10 ఆఫ్ కంపెనీస్ రూల్ 2014, all documents required to file with the registrar by the foreign company shall be in English language లో ఉండాలి. and where any such documents is not in English language, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో లేవు, ఫారిన్ కంపెనీ ఉంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉండాలి, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో లేవనుకోండి, దే షెల్ బి అటాచ్డ్ ఏ ట్రాన్స్లేషన్ దేర్ ఆఫ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ డ్యూలీ సర్టిఫైడ్ టు బి కరెక్ట్ ఇన్ ద మేనర్ గివెన్ ఇన్ దిస్ రూల్స్. సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉండాలి, డ్యూలీ సర్టిఫై అయ్యి టు బి కరెక్ట్ ఇన్ ద మేనర్ గివెన్ ఇన్ దిస్ రూల్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ వేర్ సచ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఈజ్ మేడ్ విత్ ఇన్ ఇండియా ఈ షెల్ బి అథెంటికేటెడ్ బై ట్రాన్స్లేషన్ అనేది చేయాలి విత్ ఇన్ ఇండియాలో చేయాలి అథెంటికేట్ చేసి. సో అన్ అడ్వకేట్ ఆర్ అటార్నీ ఆర్ ప్లీడర్ ఎంటైటిల్ టు అపీర్ బిఫోర్ హైకోర్ట్, ఎవరికి హైకోర్టుకి ముందర ఎంటైటిల్ కావచ్చు అథెంటికేట్కి బై ఎవరు, ఒక అడ్వకేట్ కానీ ఒక అటార్నీ కానీ ఒక ప్లీడర్ కానీ ఎవరైతే హైకోర్టుకి ముందర ఉన్నారో, ఒక హైకోర్టులో అడ్వకేట్ కానీ హైకోర్టులో అటార్నీ కానీ హైకోర్టులో ప్లీడర్ కానీ వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేయొచ్చు. ఆర్ అన్ అఫిడవిట్ of a competent person having in the opinion of the registrar and advocate knowledge of the language of the original and English. సో కంపెటెంట్ పర్సన్ ఎవరికైతే ఒపీనియన్ ఉందో రిజిస్టర్ మీద, అడ్వకేట్ నాలెడ్జ్ ఉందో ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మీద వాళ్ళు కానీ. ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేస్ కింగ్ ఆయి హుడాయింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ కెన్ ట్రాన్స్లేట్ ద రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్ విత్ ఇన్ ఇండియా అండ్ దే షెల్ అథెంటికేటెడ్ బై పర్సన్స్ మెన్షన్ అండర్ అబౌవ్ రూల్స్. సో వీళ్ళేమి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ని విత్ ఇన్ ఇండియాకి అండ్ అథెంటికేట్ చేయాలి పర్సన్ ఎవరైతే మెన్షన్ చేస్తారో అబౌవ్ రూల్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4th ఎక్స్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఏ ఫారిన్ కంపెనీ రిజిస్టర్ ఇన్ యూకే, ఎక్కడ రిజిస్టర్ అయింది యూకే రిజిస్టర్ అయింది, అండ్ క్యారింగ్ ఏ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ విత్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ చెన్నై. సో ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎక్కడ ఉంది, చెన్నైలో ఉంది. నౌ సిన్స్ ద కంపెనీ డి నాట్ అప్టైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ మేక్ అరేంజ్మెంట్ టు ఫైల్ ద రిటర్న్ రిజిస్టర్ హ్యావ్ జ్యూడిక్షన్ ఇంటెండెడ్ టు సర్వ్ షోకాస్ నోటీస్ సర్వ్ చేయాలనుకున్నారు అండ్ ద ఫారిన్ కంపెనీకి యాజ్ స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ ఫర్ ద డిపార్ట్మెంట్ అడ్వైజ్ ద రిజిస్టర్ వ్యాలిడ్ సర్వీస్ ఆఫ్ నోటీస్ని సర్వీస్ చేయాలంటే వ్యాలిడ్ ఎట్లా, అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 383 of Companies Act 2013, any process
notice or other documents ఏమి ప్రాసెస్ కానీ నోటీస్ కానీ ఆ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ రిక్వైర్డ్ టు బి సర్వ్డ్ ఆన్ ఫారిన్ కంపెనీ షిల్ బి డీమ్డ్ టు బి ఏం చెప్తున్నాము సెక్షన్ 383 లాగా ప్రాసెస్ కానీ నోటీస్ కానీ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ required to be served and a foreign company shall be deemed to be sufficiently served చేయాలి if addressed to any person whose name and address have been delivered to the registrar under section 380 of the Companies Act 2013 and left at or sent by post to the address which has been so delivered to the registrar and by electronic media. Hence the registrar may serve the so-called notice by following the above provision. So 383 కింద కంపెనీ అనేది ప్రాసెస్ కానీ నోటీసెస్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ సర్వ్ చేయాలి అనే ఫారిన్ కంపెనీ మీద చేయాలనుకున్నప్పుడు సఫిషియెంట్లీ సర్వ్ చేయాలి. ఇది ఈఫ్ అడ్రస్ టు ఎనీ పర్సన్ హూజ్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ హ్యావ్ బిన్ డెలివర్డ్ టు ద రిజిస్టర్. ఎవరి నేమ్ అయితే అడ్రస్ ఆర్ ఎవరి నేమ్ అయితే నేమ్ అడ్రస్ డెలివర్ చేసినారో ఇక్కడ రిజిస్టర్లో అండర్ సెక్షన్ 380 కింద వాళ్ళకి సర్వ్ చేయాలి. అండ్ లెఫ్ట్ అట్ సెంట్ బై పోస్ట్ to the address which has been so delivered to the registrar or by electronic means. సో ఏదైతే అడ్రస్ ఇచ్చినారో ఆ అడ్రస్కి ఫిజికల్గా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మోడల్లో ఏదైనా పంపించు. అండ్ ద రిజిస్టర్ మే సర్వ్ షోకాస్ నోటీస్ బై ఫాలోయింగ్ ద అబవ్ ప్రొవిజన్స్. నెక్స్ట్ 5th one, in the light of the provisions of the Companies Act 2013 explain whether the following company can be considered as foreign company. సో foreign companies ఫారిన్ కంపెనీ అంటామా అనేది క్వశ్చన్. ఏ కంపెనీ విచ్ హ్యాస్ నో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఇండియా ఎట్ హీస్ డూయింగ్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ త్రూ టెలిమార్కెటింగ్. సో టెలిమార్కెటింగ్తో బిజినెస్ చేస్తే అది దీనిలోకి తీసుకుంటామా? ఎస్, ఫారిన్ కంపెనీకి తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఎంప్లాయీస్ ఏజెంట్ ఇన్ ఇండియా బట్ హ్యాస్ నో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇండియా. మొత్తం ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఏజెంట్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఏజెంట్ ద్వారా రన్ చేస్తున్నారు. సో దీన్ని ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్గా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చా? నెక్స్ట్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా హ్యావింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ హూ ఆర్ ఆల్ ఇండియన్ సిటిజన్స్. సో ఆల్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఉన్నారు, దీన్ని ఫారిన్ కంపెనీ అంటామా అనేది 3 క్వశ్చన్స్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫారిన్ కంపెనీ అంటే సెక్షన్ 2/42 డీల్ చేస్తుంది. ఫారిన్ కంపెనీ మీన్స్ ఎనీ కంపెనీ ఆర్ బాడీ కార్పొరేట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా విచ్ హ్యాస్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ హూ ఈజ్ వెదర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ కానీ త్రూ ఏజెంట్ కానీ ఆ ఫిజికల్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ కానీ అండ్ కండక్ట్ ఎనీ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఎనీ అదర్ మోడ్ అకార్డింగ్ టు రూల్ 2C ప్రకారంగా. ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ అంటే మనం ఏమని చెప్పినాము మీన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానికలీ బేస్డ్ whether main server is installed in India or not, but not limited to B2B business to business, B2C business to communication, business to consumer transactions and data interchange and other digital supply transactions కానీ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం ఆర్ డిపాజిట్ని ఇన్వైటింగ్ చేయడం ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్ చేయడం ఆర్ సబ్స్క్రిప్షన్ చేయడం ఇన్ సెక్యూరిటీస్లో ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఫర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ సెటిల్మెంట్, web-based marketing, advisory and transactional services, database services and product supply chain management. So supply chain management చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ సచ్ యాజ్ టెలిమార్కెటింగ్, టెలికమ్యూనికేషన్, టెలిమీడియా, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి రీసెర్చ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఆల్ రిలేటెడ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్ వెదర్ కండక్టెడ్ బై ఈమెయిల్ ద్వారా కానీ ఆర్ మొబైల్ డివైస్ కానీ ఆర్ సోషల్ మీడియా కానీ ఆర్ క్లౌడ్ కంపెనీ కానీ ఆర్ డాక్యుమెంట్స్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఆర్ వాయిస్ ఆర్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ అదర్వైజ్కి సంబంధించి ఇన్ లైట్ ఆఫ్ ద సెడ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ద Companies Act 2013 ఆర్ ఎమ్యూనరేటెడ్ బై ఏ కంపెనీ విచ్ హ్యాస్ నో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా బట్ ఈజ్ డూయింగ్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ త్రూ టెలిమార్కెటింగ్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫారిన్ కంపెనీ. సో టెలిమార్కెటింగ్ చేస్తున్న ఫారిన్ కంపెనీ అంటాము. నెక్స్ట్ company incorporated outside India which has place of business in India whether by itself or through agent physically or through electronic mode will be considered as foreign company. So that in company incorporated outside India which does not have place of business will not be considered a foreign company. So place of business లేకుంటే foreign company అని అనము. Next, a company incorporated outside India has shareholders who all are Indian citizens shall be a foreign company. It is presumed that company in question incorporated outside India, so that provisions of section 2 class 42 will be applied. Next section, question number 6th one. రాణి కోలం లిమిటెడ్ ఒక ఫారిన్ కంపెనీ ఉంది. అదేం చేసిందంటే ఫెయిల్ అయింది డెలివర్ చేయడానికి సమ్ డాక్యుమెంట్స్ని రిజిస్టర్కి అండర్ సెక్షన్ 380 ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ స్టేట్ ద ప్రొవిజన్స్ పెనాల్టీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అండర్ ద యాక్ట్ విచ్ ఈజ్ లెవెడ్ బై రోని
కంపెనీ ఫారిన్ కంపెనీ. సో డాక్యుమెంట్స్ని డెలివర్ చేయకుంటే టైంకి డెలివర్ చేయకుంటే మీరు అనుకునే డెలివరీ కాదు. ఈ డెలివరీ మీన్స్ బుక్స్, పేపర్స్, డాక్యుమెంట్స్ని డెలివర్ చేయడం. అవి కానీ కంపెనీ డెలివర్ చేయకుంటే విత్ ఇన్ టైంలో డెలివర్ చేయకుంటే దాని యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సివియర్నెస్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. సో కంపెనీ యాక్ట్ lay down that governing provisions for foreign company in chapter 22, which is compromised sections 379 to 393. The penalties for non-filing or for contravention of any provision for this chapter are including for non-filing of documents with the registrar are required by section 380. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము, ఫారిన్ కంపెనీ ఉండాలి, కాంప్రమైజ్ కావాలి సెక్షన్ 379 నుంచి 393 వరకు. అండ్ పెనాల్టీస్ ఆఫ్ నాన్ ఫైలింగ్ చూసుకోవాలి. కాంట్రవెన్షన్కి సంబంధించి ఎనీ ప్రొవిజన్స్ ఏమైనా ఉంటే, నాన్ ఫైలింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే విత్ ద రిజిస్టర్ బై సెక్షన్ 380 అండ్ అదర్ సెక్షన్ ఇన్ ది చాప్టర్ ఆర్ లెట్ డౌన్ ఇన్ సెక్షన్ 392 ఆఫ్ ద యాక్ట్ విచ్ ప్రొవైడెడ్ దట్ ఈఫ్ ఫారిన్ కంపెనీ contravenes the provisions of this chapter, the foreign company shall be punishable with a fine which shall not be less than 1 lakh. సో ఫైన్ అనేది ఎంత ఉంటుంది, 1 lakh కంటే తక్కువ ఉండదు, 3 lakhs వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆఫీసర్కి అడిషనల్గా ఒక 50,000 ఉంటుంది ఎవ్రీ డే వరకు. ఆఫీసర్కి వచ్చేసి 25,000 నుంచి 5 lakhs వరకు ఉంటుంది, 6 months ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7th one. Whereas examiner said whether the following companies can be considered as foreign company: company incorporated outside India, employs agent in India but no place of business. No place of business అంటే నాట్ ఏ ఫారెన్ కంపెనీ, కంపల్సరీ ఒక ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనేది ఉండాలి. కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్సైడ్ ఇండియా, హౌస్ షేర్ హోల్డర్స్ హూ ఆర్ ఆల్ సిటిజన్స్. నెక్స్ట్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇండియా బట్ ఆల్ ద షేర్స్ ఆర్ హెల్డ్ బై ఫారినర్స్. అన్ని షేర్స్ ఎవరు హెల్డ్ చేస్తున్నారు, ఇది ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇండియాలో అంట. ఇండియాలో ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఏమవుతుంది, ఇండియన్ కంపెనీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ కంపెనీ which have no place of business established in India yet doing online business. సో ఆన్లైన్ బిజినెస్ టెలికమ్యూనికేషన్ చేసిన అది ఫారెన్ కంపెనీ అంటాము. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 2 class 42 ప్రకారంగా ఫారెన్ కంపెనీ మీన్స్ ఎనీ కంపెనీ బాడీ కార్పొరేటెడ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా విచ్ ఈజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా వెదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఆర్ త్రూ ఏజెంట్స్ కానీ ఫిజికలీ కానీ ఆర్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మనీ కానీ కండక్ట్ ఎనీ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఎనీ అదర్ మేనర్. కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా అండ్ హ్యావ్ నాట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ not deemed to be a foreign company. That establishing a foreign company, establishing a place of business is an essential ingredient in the definition. In the given case, the company has not established a place of business in India through employees agent in India. It will not be deemed to be foreign company. ఫారెన్ కంపెనీ కాదు. ఏ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా విల్ నాట్ బి డీమ్డ్ టు ఫారెన్ కంపెనీ ఈవెన్ తో ఆల్ ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ సిటిజన్స్. ఈవెన్ తో ఆల్ ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ సిటిజన్స్, ఇండియన్ సిటిజన్స్, అన్లెస్ ఇట్ హ్యాస్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా. కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ కావాలి అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో అండ్ విల్ నాట్ బి డీమ్డ్ ఏ ఫారెన్ కంపెనీ. Incorporated outside India will not be deemed to be a foreign company even though all shareholders are Indian citizens unless it has place of business in India. సో కంపల్సరీగా ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇండియాలో ఉంటేనే మనం ఫారిన్ కంపెనీ అంటాము. నెక్స్ట్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇండియాలో ఇన్కార్పొరేట్ అయితే బట్ హ్యావింగ్ ఆల్ ఫారిన్ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ బి డీమ్డ్ టు బి ఏ ఇండియన్ కంపెనీ. ఏం కంపెనీ అంటాము, ఇండియన్ కంపెనీ అంటాము. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సో it has place of business in India. Next, according to companies rule 2014, electronic mode means carrying out electronically based whether main server is installed in India or not, including but not limited to business to business. I mean business to business, business to consumer and data interchange transfer or other digital supply transactions కానీ, నెక్స్ట్ డిపాజిట్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం కానీ, ఆర్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ తీసుకోవడం కానీ, ఆర్ సెక్యూరిటీస్ని ఇవ్వడం కానీ, ఫైనాన్షియల్ సెటిల్మెంట్ చేయడము, వెబ్ బేస్డ్ మార్కెటింగ్ చేయడము, అడ్వైజరీ చేయడము అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ సర్వీసెస్ చేయడము. నెక్స్ట్ డేటా బేస్ సర్వీస్ చేయడం అండ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్. ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ సచ్ యాజ్ టెలిమార్కెటింగ్, టెలికమ్యూనికేషన్, టెలిమెడిసిన్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీసెర్చ్కి సంబంధించి చేయడము. నెక్స్ట్ ఆల్ రిలేటెడ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్ వెదర్ కండక్టెడ్ బై ఈమెయిల్ కానీ, మొబైల్ డివైసెస్ కానీ, ఆర్ సోషల్ మీడియా కానీ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, డేటా మేనేజ్మెంట్, వాయిస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ అదర్వైజ్. ఏం చేసిన therefore looking to the above description, a company which has no place of business established in India yet doing online business through telemarketing in India will be treated as foreign company. సో టెలిమార్కెటింగ్ చేసిన మనం ఫారెన్ కంపెనీని అంటాము. నెక్స్ట్ as per section
యాజ్ పర్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 స్టేటస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజెడ్ ఎక్స్పోజెడ్కి సంబంధించి స్టేటస్ చేసి చెప్పాలి. కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఆన్ లండన్, ఎక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ చేసినా లండన్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన దాని యొక్క షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేసి ముంబైలో ఉంది. సో ఫారిన్ కంపెనీ అంటాము. నెక్స్ట్ ఏబీసీ లిమిటెడ్ ఫారిన్ కంపెనీ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఇండియన్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ వచ్చేసి కోల్కతాలో ఉంది. అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు డెలివర్ వేరియస్ డాక్యుమెంట్స్. కోల్కతాలో ఉంది. వేరే డాక్యుమెంట్స్ రిజిస్టర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకున్నాం. ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కంపెనీ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు స్టేట్ వేర్ ద సెడ్ కంపెనీ షెల్ బి డెలివర్. సో కోల్కతాలో ఉందని కోల్కతాలో డెలివర్ చేయమంటే రాంగ్ అవుతుంది. సో వీళ్ళు ఎక్కడ డెలివర్ చేయాలి? న్యూఢిల్లీలో డెలివర్ చేయాలి. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ కంపెనీ అండర్ సెక్షన్ 2 Class 42 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఫారిన్ కంపెనీ మీన్స్ ఎనీ కంపెనీ ఆర్ బాడీ కార్పొరేట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా విచ్ హ్యాస్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా. సో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ త్రో ఏజెంట్ కానీ ఆర్ త్రో ఇట్ సెల్ఫ్ కానీ ఆర్ ఫిజికల్గా కానీ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ కానీ. నెక్స్ట్ కండక్ట్ ఎనీ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఎనీ అదర్ మేనర్. సో ఏదైనా బిజినెస్ యాక్టివిటీని కండక్ట్ చేస్తే ఇండియాలో. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 386 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ చాప్టర్ 22 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్క్లూడ్స్ ఏ షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ or register officer. So registration officer from the above status of XYZ will be that the foreign company has it is incorporated outside India, has place of business in India, and it has presumed that it carries on business activity in India. So business carry చేసాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9th one. Examine the given situation in the light of the Companies Act 2013 as the legal position, the existence of the companies incorporated outside India, where status of XYZ Limited, a company incorporated in India, UK, which has a share transfer office at Mumbai. So షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫీస్ ముంబైలో ఉందంటే ఫారిన్ కంపెనీ అంటాము. ఆర్ఎస్టీ లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఇదే కంపెనీ ఇన్ థాయిలాండ్. ఇట్ హ్యాస్ నో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఆర్ డూయింగ్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఇన్ టెలిమార్కెటింగ్. ఇది కూడా ఏమంటాము? ఫారిన్ కంపెనీ ఉంటాము. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 2 Class 42 ఫారిన్ కంపెనీ మీన్స్ ఎనీ బాడీ కార్పొరేట్ ఆర్ ఎనీ కంపెనీ ఆర్ బాడీ కార్పొరేట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా యాజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా బై ఇట్ సెల్ఫ్ కానీ ఏజెంట్ కానీ ఫిజికల్గా కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కానీ. నెక్స్ట్ కండక్ట్ ఎనీ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఎనీ అదర్ మేనర్. సో అకార్డింగ్ టు 386 ప్రకారంగా ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి? ఇందులో ఆన్లైన్ బిజినెసెస్ కెన్ బి రిలేటెడ్ టు ఆన్లైన్ మోడ్, ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్, మెయిన్ సర్వర్ అనేది ఇండియాలో ఉండకపోని బట్ నాట్ లిమిటెడ్ టు B2B బిజినెస్ సర్వే, B2B, B2C అండ్ బిజినెస్ టు కన్జ్యూమర్ ట్రాన్సాక్షన్, డేటా ఇంటర్చేంజ్ అండ్ అదర్ డిజిటల్ సప్లై ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఆఫరింగ్ టు యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్ or inviting device or accepting device or subscription in security in India or from citizens of India. Next financial settlement, web based marketing, advisory or transactional services, database services or product supply chain management. Next telemarketing, telecommunicating, telemedicine, education and information research. Next all related data communication services whether conducted by email, mobile devices, social. So email చేయాలి, మొబైల్ డివైస్ చేయాలి, సోషల్ చేయాలి, కంప్యూటర్ చేయాలి, డాక్యుమెంట్ చేయాలి, వాయిస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అదర్వైజ్. సో సిన్స్ ఆర్ఎస్టీ లిమిటెడ్ ఇదే కంపెనీ రిజిస్టర్ ఇన్ థాయిలాండ్ విత్ నో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్, ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ లేదు. however doing online business through telemarketing it will be treated as foreign company. Next question number 10th one. GST కంపెనీ లిమిటెడ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ సింగపూర్. ఎక్కడ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అయింది? సింగపూర్లో ఇన్కార్పొరేట్ అయింది. దాని యొక్క ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అట్ ముంబైలో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంది. యూ ఆర్ బీయింగ్ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ బై ద కంపెనీ యాజ్ ఏ లిజన్ ఆఫీసర్ ఫర్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ ఆన్ విచ్ ద కంపెనీ. Now examine the provisions of Companies Act 2013. State the documents you are required to furnish. On behalf of the company on establishment of place of business at Mumbai. So place of business is the Mumbai lo untayi. Under section 380 of 1 of the Companies Act 2013 every foreign company shall within 30 days within 30 days లోపల ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ డెలివర్ టు ద రిజిస్టర్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్స్. సో ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్స్ని సబ్మిట్ చేయాలి. ఎవరు? ఫారిన్ కంపెనీ. ఎన్ని రోజుల లోపల? 30 days లోపల. ఎస్టాబ్లిష్ పెట్టిన 30 days లోపల. ఏ సర్టిఫైడ్ కాపీ ఆఫ్ ద చార్టర్ స్టాటస్ మెమోరాండం.
charter, status, memorandum, and articles of the company or other instruments constituting or defining the constitution of company if the instruments are not in English language or certified ట్రాన్స్లేషన్ దేర్ ఆఫ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సో ఒక సర్టిఫైడ్ కాపీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. స్టాటస్ కానీ స్టాటస్లు మెమోరాండమ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాన్స్టిట్యూటింగ్ ఆర్ డిఫైనింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ సర్టిఫైడ్ ట్రాన్స్లేషన్ దేర్ ఆఫ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో లేకుంటే ఆర్ సర్టిఫైడ్ ట్రాన్స్లేషన్లో లేకుంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో లేకున్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి. ఏమేమి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలంటే ఫుల్ అడ్రస్ ఫుల్ అడ్రస్. సో ఫుల్ అడ్రస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్కి సంబంధించినది ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఫుల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆఫీస్ అడ్రస్. నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ and secretary of the company containing such particulars has been prescribed. So list of directors ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ. నెక్స్ట్ ఇన్ రిలేషన్ టు నేచర్ ఆఫ్ పర్టికులర్స్ టు బి ప్రొవైడెడ్ యాజ్ అబోవ్ ద కంపెనీస్ రూల్ 2014 provided that list of directors and secretary or equivalent of foreign company shall contain the following particulars for each person or in such list, namely ఏమేమి ఉండాలి, నేమ్లీ పర్సన్కి సంబంధించి డైరెక్టర్కి సంబంధించి పర్సన్ నేమ్ ఏమి సర్ నేమ్ ఏమి, నెక్స్ట్ తర్వాత ఫార్మర్ నేమ్ ఏమి అండ్ సర్ నేమ్ ఏమి, ఫాదర్ నేమ్ ఏమి, మదర్ నేమ్ ఏమి అండ్ స్పౌస్ నేమ్ ఏమి, నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏమి, రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ ఏమి, నేషనాలిటీ ఏమి, అండ్ ఇఫ్ ద ప్రజెంట్ నేషనాలిటీ ఈజ్ నాట్ ఏ నేషనాలిటీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఈజ్ నేషనాలిటీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఏమి, అండ్ ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మనము, అతని యొక్క పేరు, అతని యొక్క నేము, అతని యొక్క ఫార్మర్ నేము, అతని యొక్క మదర్స్ నేము, అతని యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్, అతని యొక్క రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్, అతని యొక్క నేషనాలిటీ. ఒకవేళ అతని యొక్క నేషనాలిటీ వచ్చేసి ఆరిజిన్ కంపెనీ కాకుంటే ఏ నేషనాలిటీ అనేది చెప్పాలి, అండ్ పాస్పోర్ట్ నెంబర్ చెప్పాలి, డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ అండ్ కంట్రీ ఆఫ్ ఇష్యూ చెప్పాలి. ఈ పర్సన్స్ హోల్డ్ మోర్ దెన్ వన్ పాస్పోర్ట్ దెన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ పాస్పోర్ట్ టు బి గివెన్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పాన్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇఫ్ అప్లికబుల్, income tax PAN number. Next occupation if any, whether directorship in any other company, DIN name అని ఉందా ఆర్ నేమ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, వేరే కంపెనీలో కూడా ఉంటే దాని యొక్క కంపెనీ యొక్క డిన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి, సిన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అదర్ డైరెక్టర్షిప్ and directorship held by him. Next membership number for secretary only, so membership number ni provide cheyandi, and email id. Next the name and address are the names and address of one or more persons resident in India authorized to accept on behalf of the company service of process and any notices or other documents required to be served on company. So name address అవి ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ద ఫుల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా విచ్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి ఇట్స్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో ఫుల్ అడ్రస్ని ప్రొవైడ్ చేయండి ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా ఆన్ ఎర్లియర్ అకేషన్ ఆర్ అకేషన్. సో ఎర్లియర్ అకేషన్కి సంబంధించి ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ని చెప్పండి పర్టికులర్స్వి. నెక్స్ట్ డిక్లరేషన్ దట్ none of the directors of the company or the authorized representative in India have ever been convicted or debarred from the formation of company and management in India, abroad, and any other information has been prescribed. Next question number 11th one, in the light of the provisions of Companies Act 2013, examine whether foreign companies are foreign company or not. Mrs. Redstone Limited is company రెడ్స్టోన్ లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఒక కంపెనీ రిజిస్టర్ అయింది, ఎక్కడ సింగపూర్లో రిజిస్టర్ అయింది. ఒకటి ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ బిజినెస్ డెసిషన్ అట్ దేర్ బోర్డ్ మీటింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఏమైంది, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీట్ అయినారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ మీట్ అయినారు, బిజినెస్ డెసిషన్స్ అట్ దేర్ బోర్డ్ మీటింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఒక బోర్డ్ మీటింగ్ ఇక్కడ జరిగింది, డెసిషన్ అన్ని బోర్డ్ మీటింగ్లో తీసుకున్నారు, అది ఇండియాలో జరిగింది. నెక్స్ట్ మిసెస్ బ్లూ స్టార్ పబ్లిక్ కంపెనీ లిమిటెడ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ థాయిలాండ్, ఎక్కడ థాయిలాండ్లో రిజిస్టర్ అయింది. హ్యాడ్ ఆథరైజ్డ్ మిస్టర్ ఎం వచ్చేసి ఆథరైజ్డ్ ఇన్ ఇండియా టు ఫైండ్ అండ్ ఎంటర్స్ కాంటాక్ట్ విత్ దెమ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో మిస్టర్ ఎం ఇన్ ఇండియాలో ఫైండ్ అండ్ ఎంటర్ కాంటాక్ట్ విత్ దెమ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. నెక్స్ట్ మిసెస్ ఎక్స్ఎక్స్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ దుబాయ్, ఎక్కడ రిజిస్టర్ అయింది, దుబాయ్లో రిజిస్టర్ అయింది. మెయిన్ సర్వర్ వచ్చేసి దుబాయ్లో ఫర్ మెయింటైనింగ్ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ బై క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ ఇండియా. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇండియాలో ఉంది. Now, according to
Section 2 Class 42 of Companies Act 2013. Foreign company means any company. Foreign company. According to Section 2 Class 42 of Companies Act 2013, foreign company means any company or body corporate incorporated outside India. ఏమి ఫారెన్ కంపెనీ అంటే ఇన్కార్పొరేట్ కావాలి, బాడీ కార్పొరేట్ అవుట్ సైడ్ ఇండియాకి. నెక్స్ట్ యాజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా వెదర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ త్రూ ఏజెంట్ ఫిజికల్లీ ఆర్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ కండక్ట్ ఎనీ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఎనీ అదర్ మేనర్. అకార్డింగ్ టు కంపెనీ, electronic mode means carrying out electronically based whether main server is installed in India or not, but not limited to B2B, business to business, business to consumers, data interchange transactions and other digital supply transactions. Next, offering to accept deposit or inviting deposit or accepting deposit or subscriptions in securities in India or from citizens of India. Next, financial settlements, web-based marketing, advisory and transitional services, database services or product supply chain management. Online services such as telemarketing, telecommunication, telemedicine, education and information research and all related data communication services, whether conducted by email, mobile device or social media or cloud computing or document management, voice or data transmission or otherwise. Next, in the given case లో మిసెస్ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి రిజిస్టర్ ఎక్కడైంది, సింగపూర్లో అయింది. హౌఎవర్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా వెదర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ త్రూ అన్ ఏజెంట్ ఆర్ ఫిజికల్లీ ఆర్ త్రూ ఎలక్ట్రానికల్ మోడల్ అండ్ డస్ నాట్ కండక్ట్ ఎనీ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఎనీ అదర్ మేనర్. సో మేరీ హోల్డింగ్ ఆఫ్ బోర్డ్ మీటింగ్ and execution business decisions in India cannot be termed as conducting business activity in India. సో బిజినెస్ యాక్టివిటీ అనేది ఇండియాలో ఉండాలి. సో ఇది నాట్ ఏ ఫారిన్ కంపెనీ. ఎందుకు? ఓన్లీ ఒక బిజినెస్ జరిగినంత మాత్రాన బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఇండియాలో జరుగుతున్నట్టు కాదు. నెక్స్ట్, in the given situation, Mrs. Blue Star is registered in Thailand. It has authorized Mr. Y in India to find customers and enter into contact on behalf of the company. Thus, it can be said that Mrs. Blue Star Limited has both place of business in India through an agent, physically or through electronic mode, and is conducting business activity in India. Hence, Mr. Blue Star Limited is foreign company as per Companies Act 2013. Next, in the given situation, Mrs. X లిమిటెడ్ లయబిలిటీ కంపెనీ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ దుబాయ్. సో ఎక్కడ రిజిస్టర్ అయింది? దుబాయ్లో రిజిస్టర్ అయ్యింది. అండ్ హ్యాజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ఇట్స్ మెయిన్ సర్వర్ ఇన్ దుబాయ్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ బై క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫర్ ఇట్స్ క్లయింట్స్ ఇన్ ఇండియా. It can be said that Mrs. X Limited liability has place of business in India through electronic mode and is conducting business activity in India. Hence, XX Limited is foreign company as per Companies Act 2013 ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. యాజ్ పర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కంపెనీ స్టేటస్ చెప్పండి. సో కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ యూకేలో అయింది. ట్రాన్స్ఫర్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ వచ్చేసి షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ముంబైలో ఉంది. అది ఫారిన్ కంపెనీ అవుతుంది. సో ఫారిన్ కంపెనీ మీన్స్ ఎనీ కంపెనీ బాడీ కార్పొరేట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా విచ్ హ్యాస్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా వెదర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ కానీ త్రూ ఏజెంట్ కానీ ఫిజికల్ కానీ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ కానీ కండక్ట్ ఎనీ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఇండియా. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 386 ప్రకారంగా ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇంక్లూడ్ షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్. సో షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. సో అది మనం ఏమంటాము? ఫారిన్ కంపెనీ అంటాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 32. ఏబీసీ లిమిటెడ్ ఫారిన్ కంపెనీ హ్యాస్ its Indian place of business at Kolkata, West Bengal is required to deliver various documents to register of company under presence of Companies Act. Advise ABC Limited to submission detailed documents to ROC. ఎక్కడ సబ్మిట్ చేయాలంటే న్యూఢిల్లీలో సబ్మించాలి. ఎక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి? న్యూఢిల్లీలో సబ్మించాలి. సో the Companies Act 2013 void section 380 provides that every foreign company is required to deliver to the registrar for registration within 30 days of establishment of office in India documents which have been specified therein. So within 30 days of establishment of office లో చూసుకోవాలి స్పెసిఫైడ్ దేర్ ఇన్ అకార్డింగ్ టు కంపెనీస్కి సంబంధించి కంపెనీస్ రూల్ 2014కి సంబంధించి ఎనీ డాక్యుమెంట్స్ విచ్ ఎనీ ఫారెన్ కంపెనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు డెలివర్ టు ద రిజిస్ట్రార్ షిల్ బి డెలివర్ టు ద రిజిస్ట్రార్ హ్యావింగ్ జ్యూరిడిక్షన్ ఓవర్ న్యూ ఢిల్లీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41. A company incorporated outside India having share transfer office at Mumbai. An Indian citizen incorporated a company in Singapore for the purpose of carrying on the business thereof. So ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఉన్నారు, ఇన్కార్పొరేటెడ్ అయిన కంపెనీకి ఇన్ సింగపూర్లో ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్యారింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ దేర్కి సంబంధించి. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 2 Class 42 of Companies Act 2013 defines foreign company has any company or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent or physically or through electronic mode and conduct any business activity in India in any other manner. Next, according to section
386 Companies Act 2013. For the purpose of Chapter 22 of Companies Act 2013, expression place of business includes share transfer or register office. So share transfer include chali, register office కూడా include chali. Accordingly, to qualify a foreign company, a company must have following features. ఏమేమి ఉండాలి following features లో? It must be incorporated outside India. ఎక్కడ ఇంకా outside ఇండియాలో incorporate కావాలి. And it has place of business in India. And place of business may either in own కానీ or agent కానీ or even through electronic mode కానీ. It must conduct business activity. So must business activity conduct చేయాలి in the nature of India. Therefore, company incorporated outside India having share registration office at Mumbai will be treated as foreign company provided it conduct business activity in India. In the case of company incorporated in Singapore for the purpose of carrying out business in Singapore will not fall within the definition of foreign company. That is, its incorporation by Indian citizen is immaterial. So ఎవరన్నా incorporate చేయని మనకి సంబంధం లేదు. In order to be foreign company, it has place of business. ఏమి place of business అనేది ఇండియాలో ఉండాలి బిజినెస్ యాక్టివిటీకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15th one. విదేశీ లిమిటెడ్ ఒక ఫారిన్ కంపెనీ ఉంది established with a principal place of business at Kolkata, West Bengal. The company delivered various documents to register of company, state the number of days and place where the said company shall deliver such documents within 30 days. Register సించాలి ఓవర్ న్యూ ఢిల్లీలో ఎంత 30 days లోపల ఎవరికి న్యూ ఢిల్లీకి పంపాలి. నెక్స్ట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 Word section 380 requires every foreign company to deliver to the registrar for registration within 30 days of establishment of office in India documents which have been specified therein according to Companies Rule 2014. Any documents which any foreign company is required to deliver to registrar shall be delivered to the registrar having jurisdiction over New Delhi. Next question number 16th one. Astar Limited, a foreign company with a place of business in India, was established to conduct business online as data interchange and other digital supply transactions. సో ఏం చేస్తున్నావు డేటా ఇంటర్చేంజ్ని అదర్ డిజిటల్ సప్లై ట్రాన్సాక్షన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నావు. ద సెడ్ కంపెనీ ఫెయిల్ టు డెలివర్ విత్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్ టైమ్ పీరియడ్. సో desired documents to the register of company in compliance with to the Companies Act 2013. The penalty cast and Astar Limited for the cause of its failure. as per 392 ప్రకారంగా మనకి ఆస్టర్ అనేది పనిషబుల్ అవుతుంది. 1 lakh నుంచి 3 lakhs వరకు అడిషనల్గా 50,000 పడుతుంది పెనాల్టీ అనేది కంటిన్యూగా అయితే. వాళ్ళకి ఎవరికి ఆఫీసర్కి 25,000 దాకా పడుతుంది. 6 months పెనాల్టీ పడుతుంది. 5 lakhs వరకు ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి. సో ఆప్షన్ డి ఇదా. నెక్స్ట్ రాధిక్స్ లిమిటెడ్ ఇదే కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ థాయిలాండ్ ఆల్తో ఇట్స్ నో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఏమి లేదా బిజినెస్ అనేది లేదు. ఆన్లైన్లో హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. స్టేట్ ఇన్కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాలి. యాజ్ ద నేచర్ ఆఫ్ రాధిక్స్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫారిన్ కంపెనీ కాదు, ఇది ఫారిన్ కంపెనీనే అవుతుంది. ఎందుకు ఆన్లైన్లో సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి. ఎందుకు ఫారిన్ కంపెనీ అంటే ఏమి ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్సైడ్ ఇండియా అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ విచ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కానీ త్రూ ఏజెంట్ కానీ ఫిజికల్ కానీ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ కానీ కనెక్ట్ బిజినెస్ యాక్టివిటీని ఇండియాలో చేయాలి. అకార్డింగ్ టు కంపెనీస్ electronic mode whether main server is installed in India or not, including but not limited to. So business to business to consumer transaction, data interchange or other digital supply transactions are offered to accept deposit or inviting deposit or accepting deposit or subscriptions in securities in India from citizens of India. Next, financial settlements, web-based marketing advisory and transactional service, database service and product supply chain management. Next, online services such as telemedicine, telemedicine, education and information research and all related data communication services whether conducted by email or mobile devices or social media or cloud computing, document management or voice or data transmission or otherwise. Next, looking to the above description, it can be said that being involved in business activities through telemedicine, Radix Limited will be treated as foreign company. Next question number 18th one. As per Provisions of Companies Act 2013, what is the status of XYZ Limited, a company incorporated in India, UK, which is share transfer it Mumbai. ఇది ఫారిన్ కంపెనీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఫారిన్ కంపెనీ ఇన్ హిట్స్ హ్యావింగ్ ఇండియన్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ వచ్చేసి కోల్కతాలో ఉంది. ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు డెలివర్ వేరియస్ డాక్యుమెంట్స్ టు ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీ అండర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ ద స్టేట్ వేర్ ద సెడ్ కంపెనీ షుడ్ డెలివర్. సో న్యూ ఢిల్లీకి డెలివర్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ foreign company does not deliver its document to the register of company as required under section 380 of the Companies Act 2013. So say the penalty prescribed under said act which can be levied. So in terms of definition of foreign company under section 2 class 42 of Companies Act 2013, a foreign company means any
company or body corporate incorporated in India which has place of business in India whether by itself or through agent or physical or through electronic or conduct any business activity in India in any other manner. So section 386 of Companies Act 2013 for the purpose of chapter 22 place of business includes share transfer include అవుతుంది రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. The status of XYZ will be that the foreign company as it is incorporated in outside India as place of business India and it may be presumed that it carries on business activity in India. Next, the Companies Act 2013 what section 380 requires every foreign company is required to deliver to the registrar for registration within 30 days of establishment of office in India documents which have been specified therein according to Companies Rule 2014. So any documents which any foreign company is required to deliver to the registrar shall be delivered to the registrar having jurisdiction over New Delhi. New Delhi की सेंड जारी. Next, the Companies Act 2013 laid down the governing provisions for foreign company in chapter 22 which is compromised section 379 to 393 penalties for non-complying filing or for contravention of any provision for this chapter including for non-filing of documents with the registrar as required by section 380 and other sections in this chapter are laid down in section 392 of the act which provide that if a foreign company contravenes the provisions of this chapter the foreign company shall be punishable with a fine which shall not less than 1 lakh ఎంత less than 1 lakh ఉండకూడదు greater than less than 3 lakhs వరకు ఎక్స్టెండ్ చేస్తాము. అడిషనల్గా ఫైన్ వచ్చేసి ఎక్స్టెండ్ 50,000 వరకు చేయొచ్చు ఎవ్రీ డేకి ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ డూయింగ్ ద కంటర్వెన్షన్కి. తర్వాత పర్సన్కి వచ్చేసి 6 months పిన్ ఉంటుంది నాట్ లెస్ దెన్ 25,000 నుంచి 5 lakhs వరకు వేస్తాము ఆఫీసర్కి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19 డీజే కంపెనీ ఒకటి సింగపూర్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసినారు. నేను ఒక ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ వచ్చేసి ముంబై అయింది అండ్ లీజన్ ఆఫీసర్గా అపాయింట్ చేసిన కంప్లైంట్స్ కావడానికి లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో ఈ వర్క్ టు ఫర్నిష్ place of business at Mumbai will be constituted what is furnished behalf of కి. సో లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ ఏమి అనేది ఇక్కడ చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్కి సంబంధించి అండర్ సెక్షన్ 380 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఎవ్రీ ఫారెన్ కంపెనీ షెల్ వితిన్ 30 days లోపల న్యూ ఢిల్లీలో రిజిస్ట్రార్కి డాక్యుమెంట్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి? సర్టిఫైడ్ కాపీ ఆఫ్ charter, status, memorandum and articles of a company or other instruments constituting or defining the constitutions of India if the instruments are not in English or a certified translation thereof in English language. The full address of the registrar or principal office of the company. So full address ni petali, principal office ni petali. Next, list of directors and secretary of company containing such particulars as may be prescribed. Next, in relation to the nature of particulars to be provided as above, the Companies Rule 2014 provide that list of directors or secretary or equivalent of foreign company shall contain following particulars of each present person includes in such list. ఏమేమి డైరెక్టర్కి సంబంధించి ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేయాలి? పర్సన్ యొక్క నేము అండ్ సర్ నేమ్ అండ్ అతని యొక్క ఫార్మల్ నేమ్ అనే ఉందా వాటికి సంబంధించి ఫాదర్ నేమ్, మదర్ నేమ్, సన్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్, నేషనాలిటీ అండ్ ప్రజెంట్ నేషనాలిటీ ఏమి, అదర్ నేషనాలిటీ ఆఫ్ ఒరిజిన్కి ఈ నేషనాలిటీ ఆఫ్ ఒరిజిన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పాస్పోర్ట్ నెంబర్ని చెప్పండి, డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ చెప్పండి, కంట్రీ ఇష్యూ చెప్పండి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పాన్ నెంబర్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇఫ్ అప్లికబుల్, ఆక్యుపేషన్ ఇఫ్ ఎనీ, వెదర్ డైరెక్టర్షిప్ ఇన్ ఎనీ అదర్ కంపెనీ, వేరే కంపెనీలో డైరెక్టర్షిప్ ఉంటే ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన డిన్, అతనికి సంబంధించిన డిన్ని, ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన సిన్ని ప్రొవైడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ అదర్ డైరెక్టర్షిప్ ఆర్ డైరెక్టర్షిప్ హెల్డ్ బై హిమ్, మెంబర్షిప్ నెంబర్ ఫర్ సెక్రటరీ ఓన్లీ. సో అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేయాలి. ద నేమ్ అండ్ అడ్రస్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆర్ ద నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ పర్సన్స్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా authorized to accept on behalf of the company service of process and any notices or other documents required to be served on them. So మనం చూసుకోవాలి, నేమ్ చూడాలి, అడ్రస్ చూడాలి అండ్ వన్ పర్సన్కి సంబంధించి ఏ కంపెనీ సర్వీసెస్ అండ్ నోటీస్ ఏమైనా ఉన్న డాక్యుమెంట్స్కి సంబంధించి వాటిని సర్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫుల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా అండ్ విచ్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇండియా. సో ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అని అనుకున్నామో ఆ డీటెయిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ place of business of in India on earlier occasion or occasions సంబంధించి. నెక్స్ట్ declaration that none of the directors of the company or authorized representatives in India has ever been convicted or debarred from formation of companies and
management in India and abroad. Any other information as may be prescribed according to Companies Rule 2014. Any documents which any foreign company is required to deliver to the registrar shall be delivered to the registrar having jurisdiction over New Delhi. ఎక్కడ ఉంది jurisdiction? New Delhi లో ఉంది. నెక్స్ట్ నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. ఏబీసీ లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఒక ఫారిన్ కంపెనీ ఫెయిల్ అయింది. డెలివర్ చేయలేదు డిజైర్ డాక్యుమెంట్స్ని టు ద రిజిస్ట్రార్కి. ఇప్పుడు ఫైన్ ఎంత ఉంటుంది? ఫైన్ వచ్చేసి 1 lakh నుంచి 3 lakhs వరకు ఉంటుంది. ఎవ్రీ డేకి 50,000 ఉంటుంది. ఇది కంపెనీకి సంబంధించి. పర్సన్ ఆఫీసర్కి సంబంధించి 6 months జైలు, 25,000 మినిమము, 5 lakhs వరకు మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. రోబోట్స్ అండ్ లిమిటెడ్ హీజ్ కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ థాయిలాండ్ అండ్ నో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా ఎట్ డూయింగ్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ టెలిమార్కెటింగ్. సో టెలిమార్కెటింగ్ చేస్తున్నాం అంటే అది కూడా ఫారిన్ కంపెనీ బిజినెస్ అవుతుంది. సో ఫారిన్ కంపెనీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 22. గలీలియో లిమిటెడ్ ఫారిన్ కంపెనీ ఇన్ జర్మనీ and it established a place of business in Mumbai. So place of business Mumbai లో పెట్టింది. Explain the relevant provisions of company and rules thereafter relating to preparation and preparation and filing of financial statements and documents ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ preparation of filing financial statement by foreign company where according to section 381 of Companies Act 2013 every foreign company shall every calendar year. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫారిన్ కంపెనీకి క్యాలెండర్ ఇయర్ వస్తుంది. మనకి రెగ్యులర్గా మనం ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటాం కదా, వీళ్ళకి క్యాలెండర్ ఇయర్లో చూసుకుంటాము. ఎవ్రీ ఫారిన్ కంపెనీ షెల్ ఇన్ ఎవ్రీ క్యాలెండర్ ఇయర్ ఏమని చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్ని ఇచ్చాలి ఆర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇచ్చాలి అండ్ కంటైన్ సచ్ పర్టికులర్స్ అండ్ ఇంక్లూడ్ హ్యావింగ్ అటాచ్డ్ ఆర్ అనాక్స్డ్ దే టు డాక్యుమెంట్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్. ఇంకేమైనా డాక్యుమెంట్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే వాటిని కూడా అటాచ్ చేయాలి. అండ్ డెలివరీ కాపీ ఆఫ్ దిస్ డాక్యుమెంట్స్ టు ద రిజిస్ట్రార్. సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ రిజిస్ట్రార్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు కంపెనీస్ Rule 2014 every foreign company shall prepare financial statements of its business Indian business operations in accordance with Schedule 3 in accordance with Schedule 3 or has near 3 as possible for each financial year. So according to Companies Rule 2014 every foreign company shall prepare financial statements of its business operations in accordance with Schedule 3 or near to thereto possible of each financial year including include documents that are required to be annexed should be in accordance with Chapter 9 accounts of company. So annexed copy documents copy required చెప్పాలి and documents relating to copy of latest consolidated financial statement of the parent foreign company as submitted by it to the prescribed authority so in the country of its incorporation under the applicable law there. సో ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ చూడండి, రిక్వైర్ అనెక్స్ చేయండి. చాప్టర్ 9 ప్రకారంగా అకౌంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీకి సంబంధించి ఆ డాక్యుమెంట్ని చెప్పాలి. తర్వాత లేటెస్ట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని అటాచ్ చేయాలి పేరెంట్ ఫారిన్ కంపెనీకి సంబంధించి. సో అకౌంట్ని చెప్పాలి, కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అటాచ్ చేయాలి. తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమైనా ఎంపవర్ చేసింటే ఏదైనా క్లాస్ ఆఫ్ ఫారిన్ కంపెనీకి రిక్వైర్డ్ 381 షిల్ నాట్ అప్లై సబ్జెక్ట్ టు సచ్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ మోడిఫికేషన్ యాజ్ బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ నోటిఫికేషన్ ఇన్ దట్ బిహాఫ్. నెక్స్ట్ ఎవరైనా ఎక్సెప్షన్ని ప్రొవైడ్ చేయకపోవడం ఆర్ ఏమైనా బెనిఫిట్ ఇచ్చిందనుకో ఆ బెనిఫిట్ని ఎక్సెప్ట్ ఫారెన్ కంపెనీకి ఏమో అవన్నీ పవర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఉన్నాయి. తర్వాత ఇఫ్ ఎనీ స్పెసిఫైడ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా చెప్పింటే నాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సర్టిఫై చేయాలి, ట్రాన్స్లేషన్ దేర్ ఆఫ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో అనెక్స్ చేయాలి దాన్ని కూడా. తర్వాత ఎవ్రీ ఫారెన్ కంపెనీ షెల్ బి సెండ్ టు రిజిస్టర్ ఎవరికి రిజిస్టర్కి అలాంగ్ విత్ డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ టు బి డెలివర్డ్ ఏ కాపీ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రైబ్ ఫార్మ్స్ని అండ్ ప్రిస్క్రైబ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ని అండ్ యాజ్ డేట్ ఆఫ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు విచ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ రిఫర్ టు ఇన్ సెక్షన్ 381 ఈజ్ మేడ్. ఇప్పుడు 381 చేస్తున్నాము. ఎవ్రీ ఫారిన్ కంపెనీ షెల్ ఫైల్ విత్ ద రిజిస్టర్ అలాంగ్ విత్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని FC3 FC3ని ఫైల్ చేయాలి ఈ ఫీతో పాటు. ఐ థింక్ ఫస్ట్ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు అంటే కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసేటప్పుడు FC1 ఇస్తాము, ఏమైనా ఆల్టరేషన్స్ ఉంటే FC2 ఇస్తాము. అండ్ ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎవ్రీ ఫారిన్ కంపెనీ షెల్ ఫైల్ విత్ ద రిజిస్టర్ అలాంగ్ విత్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ FC3లో ఫైల్ చేస్తాము. FC4 కూడా ఉంటుంది, అది ఎప్పుడు వస్తుంది గుర్తులేదు నాకు. నెక్స్ట్ forward under the Companies Act rule లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇవ్వాలి, ఫారిన్ కంపెనీస్ ఇవ్వాలి అండ్ యాజ్ అండ్ డేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ వీటితో పాటుగా అకార్డింగ్ టు కంపెనీస్ రూల్ ఇఫ్ ఎనీ ఫారిన్ కంపెనీ సీరియస్ టు హ్యావ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా ఎప్పుడైనా అది కంపెనీ స్టాప్ అయింది అనుకోండి ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫోర్స్ విత్ గివ్ నోటీస్ ఆఫ్
సో give notice of the fact the registrar and has from the date on which notice is to given the application of the company to deliver any document to the registrar shall cease if it does not have other place of business in India. Next, according to companies, further every foreign company shall along with ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్తో పాటు మనం ఇవ్వాల్సిన రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ రీపాట్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఏమైనా జరిగినవా వాటికి సంబంధించి ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇవి కంపల్సరీ ప్రొవైడ్ చేయాలి అలాంగ్ విత్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్తో పాటు. నెక్స్ట్, ఆల్ దీస్ డాక్యుమెంట్స్ షిల్ బి డెలివర్డ్ టు ద రిజిస్టర్ వితిన్ 6 months ఫ్రమ్ క్లోజ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఆఫ్ ద ఫారెన్ కంపెనీ టు విచ్ డాక్యుమెంట్స్ రిలేట్స్ టు. నెక్స్ట్ 23, Radix Limited is a foreign company, థాయిలాండ్లో ఉంది అండ్ నో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా ఎట్ డూయింగ్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ త్రూ రిమోట్ డెలివరీ హెల్త్ కేర్. ఆల్రెడీ పైన ఒకసారి చెప్పినాము. సో ఇది ఫారెన్ కంపెనీ అవుతుంది అంటే ఎస్ ఇది ఫారెన్ కంపెనీ అవుతుంది. నెక్స్ట్, డీలిగర్ లిమిటెడ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఇండియా, సింగపూర్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన, డిజైర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అట్ ముంబై. ఇవి బీయింగ్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ లీగల్ ఆఫీసర్ కంప్లైంట్స్ అయినారు. ఫార్మాలిటీకి సంబంధించి డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి చెప్పాలి, ట్రాన్స్లేషన్ ఏమేమి చెప్పాలి అనేది క్వశ్చన్. ఇలా సర్టిఫైడ్ కాపీ ఆఫ్ చార్టర్ ఆ స్టాటస్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ ఇంగ్లీష్లో లేకుంటే ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి సర్టిఫైడ్ ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలి ఇంగ్లీష్కి. అండ్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ని చెప్పాలి. రిజిస్టర్ అడ్రస్ ఏముంది, ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్, డైరెక్టర్స్ ఎవరున్నారు, సెక్రటరీస్ ఎవరున్నారు, డైరెక్టర్స్ యొక్క నేము, అడ్రస్ అండ్ పర్సన్ యొక్క డీటెయిల్స్, ఒక రెసిడెంట్ పర్సన్ నేమ్ డీటెయిల్స్ చెప్పాలి. అతనికి తర్వాత అడ్రస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇండియాలో ఎక్కడుంది అడ్రస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎక్కడుందో దానికి సంబంధించి అండ్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎర్లియర్ అకేషన్ ఏమైనా జరిగింటే అండ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి డిస్క్వాలిఫై కారు అనేది ఒక డిక్లరేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎనీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్. సో అకార్డింగ్ టు రూల్స్ ఎనీ డాక్యుమెంట్స్ విచ్ ఏ ఫారెన్ కంపెనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి డెలివర్ రిజిస్టర్ షిల్ బి డెలివర్ ఓవర్ న్యూ ఢిల్లీ. నెక్స్ట్, question number 25, accepted a foreign company along with financial statements of financial year 2021 of its Indian business operations have to file financial statements of related party transactions, repatriation of profits or transfer of funds with the register. ఏది 6 months తీసుకోవాలి, ఫైనాన్షియల్ ఎండ్ అయినప్పుడు 6 months అంటే 30 September 2021 వస్తుంది. నెక్స్ట్, in which of the following cases the issue of prospectus by the company incorporated outside India is invalid in law considering the provisions of chapter 22 of Companies Act 2013. నెక్స్ట్, కన్సెంట్ మామూలుగా కంపెనీ అనేది ప్రాస్పెక్టస్ని ఇష్యూ చేయకూడదు. ఒకవేళ ఇష్యూ చేస్తుంటే ఇన్ కేస్ వేర్ ప్రాస్పెక్టస్ ఈ సైన్డ్ బై ద డూలీ ఆథరైజ్డ్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ద కాపీ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ ఈజ్ నాట్ అటాచ్డ్ విత్ ద కాపీ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ టు బి డెలివర్డ్ ఫర్ ద రిజిస్ట్రేషన్. ఇట్లా చేస్తే అది విల్ బి ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది ఎప్పుడు ప్రాపర్గా సైన్ చేయకుంటే, ఎవరు ఆథరైజ్డ్ ఏజెంట్ ఆఫ్ డైరెక్టరు అండ్ కాపీ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ అటాచ్ చేయకుంటే. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 27, PHI health system incorporated is a foreign company registered in Australia and established a place of business ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అంటే ఫారెన్ కంపెనీ అయిపోయినట్లే. నెక్స్ట్, ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ పర్టైనింగ్ టు ఇండియా బిజినెస్ ఆపరేషన్ 31st March 2020 were prepared by the company referring to the provisions of Companies Act and by the company following cases. So whether the accounts of the company pertaining to India business operation should be audited. ఆడిట్ చేయాలా లేదా అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఒకవేళ ఎస్ అయితే ఎవరితో చెప్పాలి. నెక్స్ట్, డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించి డ్యూ డేట్ ఏమి ROCకి ఫైలింగ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్డ్ బై ద ఇండియన్ కంపెనీ విత్ PHS ఇన్ కేస్ నాట్ ఫైల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఒకవేళ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఫైల్ చేయకుంటే ఇండియన్ కంపెనీ యొక్క రైట్స్ ఏమి. నెక్స్ట్, ఇన్ విచ్ హీ ఫార్మ్స్ అండ్ విత్ వాట్ ప్రేడ్ annual returns of Indian operations foreign company shall be filed with the registrar. Now first, PHI health వచ్చేసి ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన ఫారెన్ కంపెనీ. అకార్డింగ్ టు ద కంపెనీస్ Rule 2014, PHSI shall get its accounts pertaining to the Indian business operation audited by practicing chartered accountant. ఎవరు ఆడిట్ చేయాల్సింది ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ చేయాలి ఆర్ ఫర్మ్ ఆర్ LLP ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. సో ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ చూసుకోవాలి, ఫర్మ్ చూసుకోవాలి, LLP చూసుకోవాలి, ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్కి సంబంధించి. ద ఆడిట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ బిజినెస్ operations of PHSI shall be delivered to the registrar within period of 6 months. ఏమి ఇక్కడ ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించి ఆఫ్ ఇండియన్ బిజినెస్ ఆపరేషన్కి సంబంధించి ఆఫ్ PHSI షెల్ బి డెలివర్డ్ టు ద రిజిస్టర్ విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months. ఏమి 6 months చూసుకోవాలి.
6 months of close of financial year of foreign company to which documents relate to, that is latest by 30 September 2020, 6 months from end of financial year, provided that registrar may for any special reasons and on application made in writing by the foreign company concerned extend the said period by a period not exceeding 3 months. Not exceeding 3 months, that is latest by 31st December 2020కి ఇంకొక 3 months ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తారు. స్పెషల్ రీజన్స్ ఉంటాయి. 31st డిసెంబర్కి పోతుంది. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ Section 393 of the Companies Act 2013, any failure of a company to comply with the provisions of Chapter 32 of Companies Act 2013, Chapter 32 deals with companies incorporated outside India, shall not affect the validity of any contract, dealing or transactions entered into by company or its liability to be sued in respect thereof. In the incident case, non-filing of financial statement by PHSI shall not invalidate the contract entered by India companies with PHSI. However, PHSI shall not be entitled to bring any suit, claim any set off, make any counterclaim, or institute any legal proceedings with respect to any such contract until the company has filed financial statements. Next, according to the company's rule 14, every foreign company shall prepare and file annual return in form FC4 కి. సో యాన్యువల్ రిటర్న్ అంటే FC4, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే FC3 అనుకుంటా. అండ్ ఏమన్నా ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు FC1, ఆల్టరేషన్ చేస్తే FC2, ప్రిపేర్ అండ్ యాన్యువల్ రిటర్న్ ఇన్ FC4, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అయితే FC3, అలాంగ్ విత్ ప్రిస్క్రైబ్ ఫీ విత్ పీరియడ్ ఆఫ్ 60 days ఫ్రమ్ లాస్ట్ డేట్. సో యాన్యువల్ రిటర్న్ ఎంత లోపల విత్ ఇన్ 60 days లోపల ఫ్రమ్ ఎండ్కి అంటే 30 Mayకి ఇదా యాన్యువల్ రిటర్న్కి సంబంధించి. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆడిట్కి సంబంధించి అయితే 30 September, ఒకవేళ ఎక్స్టెన్షన్ కావాలంటే ఒక 3 months ఎక్స్టెన్షన్ అయితే 30/12 వరకు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 28, అనలైజ్ under the provisions of company whether the following companies considered as foreign company. ఏ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఎక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ అయింది? అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో కాన్పొరేట్ అయింది. రిజిస్టర్ వచ్చేసి మాస్కో. రష్యా హ్యాస్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇట్స్ మెయిన్ సర్వర్ ఇన్ మాస్కో ఫర్ మెయింటైనింగ్ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ బై కాంపిటింగ్ ఫర్ ఇట్స్ క్లయింట్స్ ఇన్ ఇండియా. సో మనకి సర్వర్ అనేది ఎక్కడన్నా ఉన్నది మనకి సంబంధం లేదు, మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇక్కడ బిజినెస్ జరుగుతుందా లేదా అనేది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ బిజినెస్ జరుగుతుంటే అది బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఉంటే అది ఫారిన్ కంపెనీకి తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్, వేర్ హ్యాజ్ ఏ కంపెనీ విచ్ ఈస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఎంప్లాయీస్ ఏజెంట్ ఇన్ ఇండియా బట్ నో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ లేదు, బిజినెస్ యాక్టివిటీ లేకుంటే ఇది ఫారిన్ కంపెనీ కాదు. ఏ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా అండ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా హ్యాస్ ఆథరైజ్డ్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఇన్ ఇండియా టు సోర్స్ కస్టమర్స్ అండ్ subsequently to enter into a contract with them on behalf of the company. సో కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం, అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం, రిజిస్టర్ అయినాడు ఆస్ట్రేలియాకి, హ్యాజ్ ఆథరైజ్డ్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఇన్ ఇండియా టు సోర్స్ కస్టమర్స్కి అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ టు ఎంటర్ ఇంటూ ఏ కాంట్రాక్ట్కి విత్ దెమ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కంపెనీకి సంబంధించి. సో authorized Mr. X in India to source customers and subsequently to enter into contact with them on behalf of the company. Next, a company incorporated outside India and he is registered in Mauritius. All the business model, financial strategy, important decisions are carried and take out at the board meeting held only in India. So only board meeting జరిగినంత మాత్రాన ఇక్కడ ఫారిన్ కంపెనీ అయిపోదు. సో ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఇన్ ద ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసి మా ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసి ద కంపెనీ రిజిస్టర్ వచ్చేసి మాస్కోలో రిజిస్టర్ అయినా, రష్యాలో రిజిస్టర్ అయినా, మెయిన్ సర్వర్ వచ్చేసి మాస్కోలో పెట్టినారు, మెయింటైనింగ్ ఆటోమేషన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇక్కడ పెట్టినారు. సో దిస్ అదర్స్ ఇట్ కెన్ బి సెడ్ దట్ కంపెనీ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ అండ్ కండక్టింగ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఇండియా. సో అండ్ ద అబో కంపెనీ ఈజ్ ఫారెన్ కంపెనీ బై టేకింగ్ అకౌంట్ ఇన్ టు క్లాస్ 42 ప్రకారంగా. నెక్స్ట్, సెకండ్ పాయింట్. In this case, company is incorporated outside India and employs agent in India but does not have place of business in India. So ఏం చెప్తున్నాము? does not have place of business in India. As per section 2 class 42 of Companies Act 2013, foreign company means any company or body corporate incorporated outside India which has place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic mode. Since the company through employed agent in India but have no place of business in India, so it cannot be termed as foreign company. బిజినెస్ యాక్టివిటీ లేకుంటే దాన్ని ఫారిన్ కంపెనీ అనము. నెక్స్ట్, ఇన్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్ ఏ కంపెనీ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఆథరైజ్డ్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఇన్ ఇండియా టు సోర్స్ కస్టమర్స్కి అండ్ ఎంటర్ ఇంటూ ఏ కాంట్రాక్ట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కంపెనీకి సంపన ఒక పర్సన్ని పెట్టినాము, అంటే ఏజెంట్ అనుకోవచ్చు మేబీ. నౌ
that it can be said that this company has both place of business in India through an agent, physically or through electronic mode, and connecting business activity in India. Hence, this company is a foreign company as per Companies Act 2013. Next, in the given situation, a company is registered in March. Registered in March registered. However, it does not have place of business in India, whether by itself or through an agent or physically or through electronic mode, and does not conduct any business activity in India in any other manner, merely holding of board meeting and executing business models, financial strategies, and important decisions in India cannot be termed as conducting business activity in India. Hence, the above company is not foreign company as per Company Act ప్రకారంగా. జస్ట్ ఒక మీటింగ్ చేసినంత మాత్రాన అది ఈ ఫారిన్ కంపెనీ అయిపోదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. Taksha Motors Limited was incorporated in Japan. Its share capital వచ్చేసి held by పర్సన్స్ ఎవరెవరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు అంటే సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా 10% అండ్ ఇండియన్ కంపెనీ వచ్చేసి 40%. 40 + 10 అంటే 50%. ఓకే, ద కంపెనీ హ్యాస్ ఓపెన్ ఇట్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీస్ ఇన్ ముంబై. సో ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీస్ పెట్టినారు ముంబైలో ఆన్ 15th January 2021 ఇన్ ఆర్డర్ టు రిసీవ్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ మార్కెట్ అండ్ మేక్ అవైలబుల్ ద డెలివరీ ఆఫ్ Japan luxury cars to Indian purchasers. The company is not aware of the Indian company law. He could not file the required documents to the registrar. The company could file all the required documents only on 28th February. 28th February file చేస్తారు. Next, based on the above facts, answer the following question. Whether the provisions of Chapter 22 of Companies Act 2013 are applicable on Taksha Motors Limited కి సంబంధించి what documents are required to be filed by Taksha Motors Limited to the Register of Company కి సంబంధించి. సో ఏమేమి డాక్యుమెంట్ని మనం ఫైల్ చేయాలి, బై వాట్ టైమ్ ఆల్ ద రిక్విజిట్ డాక్యుమెంట్స్ షుడ్ బి ఫైల్, ఏ టైంకి మనం ఫైల్ చేయాలి. నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెక్షన్ 379 డీల్ చేస్తాం ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రొవైడ్ దట్ వేర్ నాట్ లెస్ దెన్ 51%. ఏం చెప్తున్నాము, నాట్ లెస్ దెన్ 51% అంటే గ్రేటర్ దెన్ 51%. ఎంత 50%? ఓకే, గ్రేటర్ దెన్ 51% ఆఫ్ ద పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ వెదర్ బై ఈక్విటీ కానీ ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ కానీ ఆర్ పార్ట్లీ ఈక్విటీ కానీ ఆర్ పార్ట్లీ బై ప్రిఫరెన్స్ కానీ ఆఫ్ ఏ ఫారిన్ కంపెనీ ఈజ్ హెల్డ్ బై 1 or more citizens of India ఆర్ బై 1 or more companies of body corporate incorporated in India or by 1 or more citizens of India or by 1 or more or body corporate incorporated in India, whether singly or in aggregate, such company shall comply with provisions of this chapter and such other provisions of this act as may be prescribed with regard to business carried on by it in India as it if or company incorporated in India. Incorporate చేసినారా ఇండియాని, ఇన్కార్పొరేషన్ అయితే ఇప్పుడు బ్రాంచ్ కదా, incorporate వచ్చేసి జపాన్లో. ఓకే, now in this case also the company is incorporated in జపాన్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసినందుకు. however its share capital వచ్చేసి నాట్ లెస్ దెన్ 50%. ఎంత ఉన్నాం మనం 40 + 10. సో నాట్ లెస్ దెన్ 50% వచ్చినాము. ఇది హెల్డ్ బై ఇండియన్ సిటిజన్స్ అండ్ ఇండియన్ కంపెనీ. ఇట్ ఈస్ టర్మ్డ్ హ్యాజ్ in this section all the provisions applicable to chapter 22 applicable అయితే shall be applicable on it. సో ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇండియాలో ఉంది కాబట్టి ఇది ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇండియా. యాక్చువల్ ఇన్కార్పొరేషన్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉన్నప్పటికీ మొత్తం ఒక నాట్ లెస్ దెన్ 50% ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇన్కార్పొరేషన్ ఇండియా అని తీసుకుంటాము. చాప్టర్ 22 provisions applicable అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 380 for every foreign company of within 30 days of establishment of its place of business deliver to the registrar for registration. సో రిజిస్టర్కి డెలివర్ చేయాలి రిజిస్ట్రేషన్ డెలివరీ పేపర్స్ని. నెక్స్ట్ ఏమేమి డెలివర్ చేయాలి, ఒక సర్టిఫైడ్ కాపీ, చార్టర్, స్టేటస్ మెమోరాండమ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కాన్స్టిట్యూటింగ్ ఆర్ డిఫైనింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో ఈ కంపెనీకి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పే అన్ని పేపర్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ నాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో లేకుంటే ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి, సర్టిఫై చేయాలి పర్సన్కి. తర్వాత ఫుల్ అడ్రస్ పెట్టాలి రిజిస్టర్కి సంబంధించి అండ్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్కి. తర్వాత డైరెక్టర్కి సంబంధించి నేమ్స్, వాళ్ళ యొక్క సర్ నేమ్స్, కంపెనీ యొక్క సెక్రటరీ నేమ్స్, వాళ్ళ సర్ నేమ్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. నా ఫుల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇన్ ఇండియాలో ఫుల్ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి.
ఏవైతే డీమ్డ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్, ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉందో దానికి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఇంతకుముందు ఏమన్నా అకేషనల్గా ఏమైనా ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ పెట్టినా వాటికి సంబంధించి ప్రొవైడ్ చేయాలి. డిక్లరేషన్ దట్ నన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ ద ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ ఎవర్ బిన్ కన్విక్టెడ్ ఆర్ డిపార్డ్ ఫ్రమ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అబ్రాడ్ అండ్ any other information as may provided further in subsection 3 provide that where any alteration is made or occurs in documents delivered to the registrar under this section, the foreign company shall within 30 days, foreign company within 30 days of such alteration delivered to the registrar for registration a written containing the particulars of the alteration in the prescribed form provided in the given case. In the given case, the company had established its representative office in India on 15/1/2021 ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి 15/1/2021. సో ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ఫైల్ డాక్యుమెంట్ లేటెస్ట్ బై 14/2/2022కి. ఇది నుంచి 30 days లోపల పెట్టాలి విత్ ద రిజిస్ట్రార్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. ఐడెంటిఫై విచ్ ఆఫ్ ద అమంగ్ ఫాలోయింగ్ కంపెనీస్ ఆర్ కేటగరైజ్డ్ ఫారెన్ కంపెనీ. సో ఫారెన్ కంపెనీ అని ఎప్పుడు అంటాము? ఇన్కార్పొరేషన్ మలేషియా అండ్ రిజిస్టర్ వచ్చేసి మలేషియాలో. ఓకే, మలేషియా. అడిషనల్ కండిషన్స్ డెవలప్డ్ పేషెంట్స్ డేటాబేస్ ఫర్ ఏ హాస్పిటల్ ఇన్ ఇండియా, సర్వర్ ఇన్ మలేషియా. సో పేషెంట్ డేటాబేస్ని ఇండియాలో మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, సర్వర్ వచ్చేసి మలేషియాలో ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ దుబాయ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ లేదు. ఎంప్లాయీస్ ఏజెంట్ ఇన్ ఇండియా, ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ లేదంటే బిజినెస్ యాక్టివిటీ అట్లే. నెక్స్ట్ కాలిఫోర్నియా బోర్డ్ మీటింగ్స్ హెల్ప్ చేసినారు, అది కూడా ఫారెన్ కంపెనీ కాదు, ఓన్లీ మీటింగ్ చేసినందుకు మాత్రం. ఆస్ట్రేలియా 59% షేర్ హోల్డింగ్ హెల్డ్ బై ఇండియన్ కంపెనీ, అప్పుడు ఇండియాలోనే కార్పొరేట్ చేసినట్లు చూసుకుంటాం ఇన్కార్పొరేషన్ అనేది. వాషింగ్టన్ ఆఫర్ అండ్ ఇన్వైట్స్ డిపాజిట్ ఫ్రమ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా బట్ నో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో ఎలక్ట్రానిక్ మోడల్లో మనం చెప్తాము సెక్యూరిటీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ డిపాజిట్ ఏమైనా తీసుకుంటే వాటిని కూడా మనం ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్గా తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ జర్మనీ 49% షేర్ హోల్డింగ్ హెల్డ్ బై ఇండియన్ కంపెనీ, అంటే మనకి మోర్ దెన్ 50% ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 2(42) ప్రకారంగా కంపెనీస్ యాక్ట్ మీన్స్ ఫారెన్ కంపెనీ మీన్స్ ఎనీ కంపెనీ బాడీ కార్పొరేట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా హ్యాస్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా వెదర్ ఇట్ సెల్ఫ్ కానీ త్రో కానీ ఏజెంట్ కానీ ఫిజికల్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ కానీ కండక్ట్ చేసిన బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఇండియా ఎనీ అదర్ మోడ్లో. సో ఇయర్ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ అంటే ఏమి మీన్స్ క్యారింగ్ అవుట్ ఎలక్ట్రానికల్లీ బేస్ ఆన్ ద వెదర్ మెయిన్ సర్వర్ వచ్చేసి ఇండియాలో ఇన్స్టాల్ అయింది కాలేదు అనేది. బట్ నాట్ లిమిటెడ్ టు B2B, B2C, బిజినెస్ టు బిజినెస్ ఉండాలి, బిజినెస్ టు కన్జ్యూమర్ ఉండాలి, ట్రాన్సాక్షన్ ఉండాలి, డేటా ఇంటర్చేంజ్ ఉండాలి, అదర్ డిజిటల్ సప్లై ట్రాన్సాక్షన్ ఉండాలి. తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేయాలి డిపాజిట్ని, ఇన్వైట్ చేయాలి డిపాజిట్ని, సబ్స్క్రిప్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలి, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉండాలి, వెబ్ బేస్డ్ మార్కెటింగ్ ఉండాలి, అడ్వైజరీ ఉండాలి, అండ్ ట్రాన్సాక్షనల్ సర్వీసెస్ ఉండాలి, డేటాబేస్ సర్వీసెస్ ఉండాలి, అండ్ ప్రోడక్ట్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి. ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ సచ్ యాజ్ టెలిమార్కెటింగ్ ఏముంది telecommunication, telemedicine, and education and information research and all related data communication services సంబంధించి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వెదర్ కండక్టెడ్ బై ఈమెయిల్, మొబైల్ డివైస్, సోషల్ మీడియా, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, డాక్యుమెంట్ మేనేజ్మెంట్, వాయిస్ అండ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ అదర్వైజ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 379 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ లెస్ దెన్ 50%. అంతా నాట్ లెస్ దెన్ 50% of paid up share capital, whether equity or preference, partly by equity, partly by preference of a foreign company is held by one or more citizens of India or by one or more of body corporate or one or more citizens of India or one or more companies body corporate incorporated in India, whether singly or aggregatively. Such company shall be comply the provisions of section chapter 22 ని ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది. India business carried on by it in India as it is where company incorporated India లాగా ట్రీట్ చేసుకుంటాము. Now, Malaysia డెవలప్ చేసిన పేషెంట్ డేటాబేస్ సర్వర్ మలేషియాలో ఉంది. సో ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ హ్యావింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ ఇన్ ఫారిన్ కంపెనీ. మెయిన్ సర్వర్ అనేది ఇండియాలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ నో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ లేదంటే నాట్ ఫారిన్ కంపెనీ, నెక్స్ట్ బోర్డ్ మీటింగ్స్ హెల్డ్ ఇన్ ఇండియా, మెరీ హోల్డింగ్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ ఇన్ ఇండియా కెనాట్ బి టర్మ్డ్ హ్యాస్ కండక్టింగ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఇండియా హెన్స్ నాట్ ఏ ఫారిన్ కండక్టింగ్. ఓన్లీ మీటింగ్ పెట్టినంత మాత్రాన అది కాదు. నెక్స్ట్ 59% షేర్ హోల్డింగ్ హెల్డ్ బై ఇండియన్ కంపెనీ. సో మోర్ దెన్ 50 నాట్ లెస్ దెన్ 50% హెల్డ్ చేసిన అంటే నాట్ లెస్ దెన్ 50% హెల్డ్ చేసిన అంటే షేర్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ ఫారిన్ కంపెనీకి ఇది హెల్డ్ బై ఇండియన్ కంపెనీకి. ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ హ్యాస్ ఇండియన్ కంపెనీ అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫారిన్ కంపెనీ. ఇది ఫారిన్ కంపెనీ కాదు. ఓకే, నాట్ లెస్ దెన్ 50%
shareholding of a foreign company is held by Indian citizens. It is treated as Indian company. Okay, Indian company అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఫారిన్ కంపెనీ కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ కరెక్ట్. Offering or inviting deposits to the business key. So this is one of the way transacting business through electronic means. So electronic model B2B, B2C, BTC లో data interchange లో data supply transaction లో digital supply లో అలా డిపాజిట్స్ గురించి సెక్యూరిటీస్ గురించి మనం చెప్తాము. సో డిపాజిట్ వచ్చేసి కన్క్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 6 పాయింట్ జర్మనీ 49% ఆఫ్ షేర్ హోల్డింగ్ హెల్డ్ బై ఇండియన్ కంపెనీ where not less than 50% hold చేసి ఉంటే foreign company is held by Indian citizen, it is treated as Indian company. Here only 49% is held by Indian company, hence it is foreign company. Next question number 31. MNO Limited, a foreign joint venture having its established place of business in India. So following international financial reporting IFRC follow అవుతున్నాము and its financial statement being prepared in Germany language prepared చేస్తున్నాం. Desire to know the following with regard to ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీ అండ్ ఇట్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇవి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి, ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి పంపించాలి. నెక్స్ట్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ జర్మనీ లాంగ్వేజ్ ఫార్మాట్ ఏమి షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ అండ్ హౌ అథెంటికేట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ టు బి డన్ వేర్ ద డాక్యుమెంట్స్ కెన్ బి రిజిస్టర్ న్యూఢిల్లీకి పంపించుకోవాలి. నౌ ఫస్ట్ వచ్చేసి all documents required to be filed with the register by the foreign company shall be English language లో ఉండాలి. ఎట్లా ఉండాలి, shall be English language లో ఉండాలి. if the financial statements are in Germany language లో ఉంటే and not in English language, a certified translation thereof in English language shall be annexed and subject to register. సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అనెక్ట్ చేయాలి, సబ్మిట్ చేయాలి రిజిస్ట్రార్కి. నెక్స్ట్ ఫార్మాట్ వచ్చేసి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ యాజ్ ఫర్ IFRS రూల్ 6 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రొవైడెడ్ దట్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ మేనర్. సో manner of consolidation of accounts సంబంధించి కన్సల్టేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీ షిల్ బి మేడ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ షెడ్యూల్ 3 ప్రకారంగా ఫాలో కావాలి ఆఫ్ ద యాక్ట్ అండ్ అప్లికబుల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో కావాలి. నెక్స్ట్ అథెంటికేషన్ ఎవరు చేయాలి ఆఫ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని అంటే ఎవరైతే ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ టు బీ ఫైల్ విత్ ద రిజిస్టర్ బై ద కంపెనీ షెల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉండాలి అండ్ వేర్ ఎనీ సచ్ డాక్యుమెంట్స్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లో కన్నా లేకుంటే దెన్ ద షెల్ బి అటాచ్డ్ ఏ ట్రాన్స్లేషన్ దేర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో డూలీ సర్టిఫై చేయాలి కరెక్ట్ మేనర్లో. ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే వేరే అన్ని సచ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ మేడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఒకవేళ అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో చేసింటే ఇట్ షెల్ బి అథెంటికేటెడ్ బై ద సిగ్నేచర్ అండ్ సీల్ ఇఫ్ ఎనీ అఫీషియల్ హ్యావింగ్ కస్టడీ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్. సో ఒరిజినల్ ఎవరికైతే అఫీషియల్ కస్టడీలో ఉంటుందో అతను సైన్ చేయాలి. అండ్ నోటరీ ఎవరైతే పబ్లిక్ పర్సన్ నోటరీ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వే ద కంపెనీ ఈజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్, ఎక్కడైతే కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అయిందో ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన నోటరీ సైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రొవైడెడ్ దట్ వే ద కంపెనీ ఈజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ కంట్రీ అవుట్ సైడ్ కామన్వెల్త్ ద సిగ్నేచర్ ఆర్ సీల్ ఆఫ్ ద పర్సన్ సో సర్టిఫైయింగ్ షిల్ బి అథెంటికేటెడ్ బై డిప్లొమాటిక్ ఆర్ కన్సోల్ ఆఫీసర్ ఎంపవర్డ్ బై under section 3 diplomatic consul officer act where there is no such officer by any official mentioned in section 6 of commission of oath in any relevant కేసులో వేర్ సచ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా. ఒకవేళ ఇండియాలో చేసింటే ఇషియల్ అథెంటికేటెడ్ బై అడ్వకేట్ కానీ ఆ అటార్నీ కానీ ఆ ప్లీడర్ కానీ ఎంటైటిల్ టు అపీల్ బిఫోర్ ఎనీ హైకోర్ట్. సో హైకోర్టుకి ముందర పోయి హైకోర్టులో ఉండి చెప్పేంత వాళ్ళు అడ్వకేట్ కానీ అటార్నీ కానీ ప్లీడర్ కానీ వీళ్ళు సైన్ చేస్తారు. అడ్వకేట్ ప్లీడర్ అండ్ అఫిడవిట్ ఆఫ్ ఏ కంప్లైంట్ పర్సన్. సో ఎవరి దగ్గర అయితే ఒపీనియన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఉంటుందో అడ్వకేట్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో ఆ పర్సన్తో సైన్ చేయించుకుంటుంది. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు కంపెనీస్ యాక్ట్ కంపెనీస్ రూల్ 2014 ఎనీ డాక్యుమెంట్స్ విత్ విచ్ ఎనీ ఫారిన్ కంపెనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు డెలివర్ టు ద రిజిస్టర్ షెల్ బి డెలివర్డ్ టు ద రిజిస్టర్ హ్యావింగ్ జ్యూరిడిక్షన్ ఓవర్ న్యూఢిల్లీ. సో జ్యూరిడిక్షన్ ఇక్కడ న్యూఢిల్లీ. దెన్ డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ MNO లిమిటెడ్ కెన్ నాట్ బి సబ్మిటెడ్ టు ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ అట్ ముంబై. నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ అజంప్షన్ డాన్ విత్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి with respect to part 2 an answer is being given reference to part 1 of question. Here authentication is being considered to be asked of translated financial statements key. So translated financial statement kannadu kabatti from German language to English language is nothing is specified in question. So in order to part 3 కి సంబంధించి అయితే it may be considered as independent situation that only the authentication of its financial statement can be answered according to company's rule 2016 accordingly to which every foreign company shall prepare financial statements of its Indian business operation in accordance with schedule 3 or near thereto as possible to each financial year including documents that are required to be follow chapter 9 of accounts of companies. Next question number 32.
Modern Business Publisher PLC, a company incorporated in UK and as wholly owned subsidiary by name of Beta Periodical, whose register office is situated at Mumbai and which is engaged in publishing scientific, technical, specialty magazine, periodicals and journals. Beta Periodicals Limited considers itself to foreign company since it is a wholly owned of modern public books publisher, which foreign company. For the 4 options given below, you are required to choose that one which is appropriately indicate whether Beta Periodical Limited can be considered as foreign company. ఎక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ అయింది? యూకేలో. దాని యొక్క హోలీ ఓన్ ఎక్కడుంది? ముంబైలో ఉంది. హోలీ ఓన్ వచ్చేసి ముంబైలో ఉంది. సబ్సిడరీ వచ్చేసి బీటా కదా. బీటా Periodicals Limited cannot be considered as a foreign company even if it is a wholly owned subsidiary modern books publisher which is a foreign company. సో ఆ కంపెనీ అనేది ఇక్కడ ఒక సబ్సిడరీ పెట్టినామంటే ఇక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ చేసినట్లనే. సో ఇక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ అయిందంటే అది ఫారెన్ కంపెనీ కాదు, ఇండియన్ కంపెనీ అయిపోతుంది. ఇవంతో అది సబ్సిడరీ అయినప్పటికీ, హోలీ ఓన్ సబ్సిడరీ అయినప్పటికీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 33 ఇంకా ఇంకేదన్నా 33 ఇది కేస్ స్టడీ క్వశ్చన్ అనుకుంటా. 33 అన్ని కేస్ స్టడీసేనా? ఓకే, ఎండింగ్కి వచ్చినాం నేను. ఒకటి అయిపోతే మనకు అయిపోతుంది. సో 33 క్వశ్చన్ 33 ఏం చెప్తున్నా 33లో? ఓకేనా? ఓకే 33 నౌ ఏముంది 33లో? పర్ఫార్మా ఇంటర్నేషనల్ ఎస్ఏ ఫౌండెడ్ బై చార్లోటీ అండ్ చార్లీస్ ఆఫ్ నైసీ ఫ్రాంచ్. సో ఇది ఒక ఫ్రాంచ్ కంపెనీ. ఇదే కీ ప్లేయర్ ఇన్ ద పర్ఫ్యూమ్ ఇండస్ట్రీలో. సో పర్ఫ్యూమ్ ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు కీ ప్లేయర్ since 1980, dealing in perfumes, fragrance, or colognes, incense, etc. Its products are considered as scent, energy, liveliness, and happiness. The classic bottles containing the admirable products of the company signify personal luxury and welcomes addition to any dressing table. The fragrance comprise notes, flavors ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఇవన్నీ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి. సో వీళ్ళు ఒక పర్ఫ్యూమ్ ఇండస్ట్రీ, ఇవన్నీ ఫ్లేవర్స్లో వాళ్ళు సెల్ చేస్తున్నారు. పర్ఫ్యూమ్ ఇంటర్నేషనల్ as an extensive distribution network consisting of subsidiaries and joint ventures. Its products are sold world over, occupying space in 25 countries. So 25 countries run చేస్తుంది బిజినెస్ అనేది. The perfumes are very successful in Europe, Asia, Middle East, North and South America. A market survey conducted by Perfume International SA in India astrologically revealed that company was missing vital market of the world. So ఇండియాలో మిస్ అవుతుందని తెలిసిపోయింది. ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఇట్స్ ప్రజెన్స్ ఫెల్ట్ ఇన్ ఇండియా, పర్ఫ్యూమ్ ఇండస్ట్రీ డిసైడెడ్ టు ఓపెన్ ఏ ఫస్ట్ బిజినెస్ అవుట్లెట్ ఇన్ బాండ్రా ఈస్ట్ ముంబై. సో ఒక ముంబైలో ఒక బిజినెస్ని పెట్టాలని అనుకుంటుంది. బై ఇన్వెస్టింగ్ అరౌండ్ 5 crores. రత్నేష్ షా వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ కంపెనీ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద కంపెనీ to look after legal and secretary matters. Under the supervision of Ratnesh Shah, various documents were prepared for submission to the judicial register of companies. These documents included a certified copy of charter of the company defining its constitution, list of directors and a secretary of company containing the prescribed particulars, name and address, and 2 persons resident in India who were authorized to accept on behalf of the company service of process and any notices or other documents required to be served on the company. Full address of its principal place of business in India, declarations which stated that none of the directors of the company are the authorized representative in India and never ever been convicted or debarred from the formation of companies and management in India, abroad, etc. In the charter of companies was a French language. ఏముంది చార్టర్స్ వచ్చేసి ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్నది. హౌ ఇట్ వాస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ ఫైలింగ్కి సంబంధించి యాజ్ రిగార్డెడ్ పర్టికులర్స్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ప్లేసెస్ బిజినెస్ ఎర్లీ అకేషన్కి సంబంధించి నీల్ స్టేట్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు, సబ్మిట్ చేసినారు. ఫస్ట్ అవుట్లెట్ ఇండియాకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ టు దిస్ సైన్ బోర్డ్స్ ఎగ్జిబిటింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ పర్ఫ్యూమ్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇన్కార్పొరేషన్. సో అన్నీ ఫాలో అయినారు. ఇన్కార్పొరేషన్
company ప్రొవైడ్ చేసినారు. అండ్ ఆల్సో మరాఠీ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ అవుట్ సైడ్ ద బిజినెస్ అవుట్లెట్ ఆఫ్ బాండ్రా రిజిస్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వేరియస్ డాక్యుమెంట్స్ as prepared under the guidance of Ratnesh Shah were duly filed with the registrar company ki deal chesnadu. It is obligatory on the part of Perfume International to make out every calendar year a balance sheet and profit and loss account and Indian operations prescribed form containing prescribed particulars annexing thereto specified documents. So the company is also required to prepare and file annual returns in the prescribed form containing the particulars. So place correct ఇది ప్రిపేర్ చేయాలి. as per that as per plans the company వచ్చేసి doing next 3 years next 3 years it has doing next year it will open at least 10 outlets. ఎన్ని ఒక 10 outlets ని పెట్టుకుంటుంది. టెన్ అవుట్లెట్ని పెట్టుకుంటుంది. మేజర్ సిటీస్ ఆఫ్ కంట్రీకి లైక్ ఢిల్లీ, బెంగళూరు, కోల్కతా, చండీగఢ్, లక్నోకి సంబంధించి. అకార్డింగ్ టు ద కేస్ సినారియో పర్ఫ్యూమ్ ఇంటర్నేషనల్ సా incorporated in France, established in first business outlet in Bandra, East Mumbai, and exhibited on the signboard and its name and name of the country of incorporation, French and Marathi. Following the following options, choose one of the indicates that correct combination of language to be used by the company to display its name and name of the country of its incorporation. ఏమి అవుట్లెట్కి ఈస్ట్ ముంబై అది ఇంగ్లీష్లో పెట్టాలి అండ్ మరాఠీ లాంగ్వేజ్లో పెట్టుకోవచ్చు. సైన్ బోర్డ్స్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఇన్కార్పొరేషన్ కంట్రీ ఎక్కడైతే ఇన్కార్పొరేట్ అయిందో అది కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఏముంది ఫస్ట్ది ఇన్ పర్ఫామ్ ఇంటర్నేషనల్ సహా ఎస్టాబ్లిష్ బిజినెస్ అవుట్లెట్ ఇన్ బాంద్రా ఈస్ట్ ముంబై. ఇట్ నీడ్ టు యూస్ ఇంగ్లీష్ అండ్ మరాఠీ language on the signboards which display its name and name of the country of its incorporation. So name of the incorporation చెప్తే అయిపోతుంది. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, maximum within how much time Perfume International SA after establishing its business outlet in Mumbai is required to file various documents with the judicial register of company. Select the correct answer for the following options. Within 30 days లోపల పెట్టాలి. సో Perfume International SA is required to file various documents with the judicial register of companies maximum 30 days of establishment of its business outlet in Mumbai. సో మొబైల్ పెట్టినాక వితిన్ 30 days లోపల పెట్టాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, according to case scenario it is obligatory on the part of Perfume International SA to make out every calendar balance sheet, profit and loss account and its business operations in the prescribed form containing prescribed particulars and annexing thereto specified documents. Out of 4 options given below, which is one is applicable for making out balance sheet and profit and loss account business operation కి సంబంధించి? ఇది ఫ్రెంచ్ కంపెనీ కాబట్టి ఎవరి క్యాలెండర్ ఇయర్లో ప్రొవైడ్ చేయాలి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, షెడ్యూల్ 3లో ప్రొవైడ్ చేయాలి. షెడ్యూల్ 3 ఉంది. ఓకే, ఆప్షన్ బి థర్డ్ దానికి. నెక్స్ట్, మ్యాక్సిమం విత్ ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ Perfume International SA is required to file its annual return with the judicial register of company. Choose the correct option for those stated below. ఈ ఫైల్ చేయాలి, యాన్యువల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి విత్ ద జ్యూరిడిక్షన్కి కంపెనీకి మ్యాక్సిమం విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 60 days ఆఫ్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఇట్ ఫైనాన్షియల్. సో యాన్యువల్ రిటర్న్ అయితే FC 4లో ఫైల్ చేయాలి విత్ ఇన్ 60 days లోపల. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 34. A company incorporated in France with limited liability established an office at Baroda and started conducting business activity for its principal place of business. In compliance to Section 382 of Companies Act 2013, it is conspicuously exhibited and name board outside its place with the name of the company in English in big block letters. In 3 days, company received a notice from the registrar stating that it had not properly complied with the requirement under Section 382 of the Company Act. Mentioned areas lapses foreign company. ఏం పెట్టింది, ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ కంప్లీట్ అయింది, ఎగ్జిబిట్ చేసింది, నేమ్ బోర్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇట్స్ ఆఫీస్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ ఇన్కార్పొరేషన్ పెట్టాలి, ఏ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ పెట్టాలి, అది పెట్టలేదు. అండ్ లైబిలిటీస్ ఎవరికైనా ఉంటే ఆ లైబిలిటీని పెట్టాలి. సో అకార్డింగ్ టు Section 382, every foreign company shall conspicuously exhibits on the outside of every office or place of where it carries on business in India, the name of the company and country on which it is incorporated in letter easily legible కావాలి, లెటర్స్లో ఈజీలీ లెటబుల్ కావాలి, ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్లో అండ్ ఆల్సో క్యారెక్టర్ ది language in general used in the locality in which the office or place is situated. Next, if the liability of members of the company is limited
కాసెస్ నోటీస్ ఆఫ్ దట్ ఫ్యాక్ట్. సో లయబిలిటీ ఆఫ్ మెంబర్స్ చూసుకోవాలి. కంపెనీకి సంబంధించి లిమిటెడ్ కాసెస్ నోటీస్ ఆఫ్ దట్ ఫ్యాక్ట్ సంబంధించి టు బి స్టేటెడ్ in each to be stated in every such prospectus issued in all business letters or bill heads or letter papers or notices, advertisement or other publications of company is legible English character and to be conspicuously exhibited on the outside of every office or place where it carries on the business in India is legible English character and also legible character of language or one of language in generally used locality law. Next, after taking into consideration provisions of section 382 of Companies Act 2013, the following are lapses by the company exhibit the name of the company in English, but it does not display the name country of where it is incorporated and name of the country. Further, it is not displayed both the fact of the local language or one language in generally used in locality in which office place of situated in Baroda. Next, further the company is one where the liability of members is limited. So ఎవరికైతే మెంబర్కి లిమిటెడ్ ఉంటుందో the fact of that member liability is limited has not been conspicuously exhibited on the outside of the every office or place in Baroda in legible English character and also legible character in language one of the general used locality that Baroda. The above lapse would have been raised to the notice of board registrar. Next question number 35. Elegant Education Limited. Elegant Education Limited is UK based company engaged in the business of providing online education. It has introduced some certificate course having duration of 4 to 6 months and any person can enroll in the course. The education is provided through online classes, webinars and study materials and supplied through emails to the registered candidate. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది 4 to 6 months వచ్చేసి డ్యూరేషన్ ఉంది. పర్సన్ ఎన్రోల్ కావాలి. ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఆన్లైన్ కోర్స్కి సంబంధించి వెబినార్కి స్టడీ మెటీరియల్కి త్రూ ఈమెయిల్స్కి రిజిస్టర్ క్యాండిడేట్కి సంబంధించి కంపెనీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా. ఇట్ ఈజ్ మెన్షన్ దట్ ఆల్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ద ఇండియన్ సిటిజన్స్ రిసిడింగ్ ఇన్ ఇండియా. సో కంపెనీకి వచ్చేసి ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ ఏం లేవు, not have place of businesses, and it is mentioned all the candidates who have enrolled in the course of Indian citizens reside in India. సో ఒక కోర్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది, ఎడ్యుకేషన్ కోర్సు, దానికి నోటీస్ వస్తుంది. నోటీస్ కోసం principal place of business based on the above fact of procuring 100% business from India, whether the company will be treated as foreign company. సారీ, అండ్ క్యాష్ ఒకటే రన్ చేస్తుంది, ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనేది లేదు. వెబినార్స్ స్టడీ మెటీరియల్స్ అన్ని మెయిల్కి పంపిస్తుంది రిజిస్టర్ క్యాండిడేట్స్కి. అది ఫారిన్ కంపెనీ అవుతుందా కాదా? ఫారిన్ కంపెనీ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి ఆన్సర్ ఇఫ్ ద అబోవ్ క్వశ్చన్. మోర్ ఓవర్ 55% ఆఫ్ ద ఫారిన్ కంపెనీ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ హెల్డ్ బై ఇండియన్ కంపెనీ ఆర్ ఇండియన్ సిటిజన్. అప్పుడు ఇండియన్ కంపెనీగా ఇన్కార్పొరేట్ అయినట్లు తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 2(42) ఫారిన్ కంపెనీ మీన్స్ ఎనీ కంపెనీ ఆర్ బాడీ కార్పొరేటెడ్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. Incorporated outside India, electronic mode and conduct business activity in India in any other manner. Further, Rule 22 Class 1C, the companies Rule 214 provided that for the purpose of Class 42 of Section 2 of Act, electronic mode means carrying out electronically based out when the main server is installed in India or not, including but not limited to online service such as telemarketing, telecommunicating, telemedicine, education and information research సంబంధించి. నెక్స్ట్, from the above provisions, the company is treated as foreign company irrespective of fact that it is 100% business from India. సో 100% బిజినెస్ ఉన్నప్పటికీ అది ఫారిన్ కంపెనీ అయిపోతారు. వేర్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 379 ప్రొవైడెడ్ దట్ వేర్ నాట్ లెస్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ వెదర్ ఈక్విటీ కానీ ప్రిఫరెన్స్ కానీ పార్ట్లీ ఈక్విటీ కానీ పార్ట్లీ ప్రిఫరెన్స్ కానీ ఆఫ్ ఏ ఫారిన్ కంపెనీ ఈజ్ హెల్డ్ బై 1 or more సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ 1 or more కంపెనీస్ కానీ 1 or more బాడీ కార్పొరేట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇండియా కానీ 1 or more సిటిజన్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ 1 or more కంపెనీస్ బాడీ కార్పొరేట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఇండియా కానీ వెదర్ sign or in aggregate such company shall comply with the provisions of chapter 22 and such other provisions of this fact as may be prescribed with regard to business carried on by it in India as if it very
వరీ ఫర్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇండియా. సో కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇండియా లాగా తీసుకున్నాం, ఫారెన్ కంపెనీగా తీసుకోము. నెక్స్ట్ that in the given case more than 50% paid up share capital is held by Indian company citizens, it shall be treated as foreign company incorporated in India, and such company shall be obeyed provisions of section 382 386 provisions comply kavali and 392 393 comply kavali. Next question number 36 టోక్యో ఫెరారో అలో లిమిటెడ్ ఒక కంపెనీ రిజిస్టర్ అయింది ఇన్ జపాన్లో. స్టార్టెడ్ దాని యొక్క ఆపరేషన్స్ వచ్చి ఇండియాలో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఎస్టాబ్లిషింగ్ మార్కెటింగ్ డివిజన్ ఇన్ ముంబై అండ్ 1st April 2021కి. రీసెంట్లీ కంపెనీ డిసైడ్ చేసింది ఇష్యూ ఆఫ్ సర్టెన్ సెక్యూరిటీస్ని ఇండియాకి, అండ్ దేర్ ఫోర్ ఇన్ ప్లానింగ్ టు సర్క్యులేట్ in India a prospectus offering subscription in securities of company, assuming that all the other formalities in respect have been complied with. Advised the person in charge of the Indian operations regarding the other documents required to be annexed to prospectus in order to be registered the same, referring to the relevant provisions of Companies Act 2013 and rules made thereunder. Now Vibhav PTA, a company incorporated in Singapore, is having a liaison office in Delhi. So liaison office ekkada undi, Delhi lo undi. Liaison office is 6 your advice regarding the documents to be filed with the registrar along with the financial statement under Companies Act 2013, read with Companies Rules 2014 ki sambanధించి. So answer according to section 389 of Companies Act 2013, read with Rule 11 of the Companies Rule 2014 కి సంబంధించి. The following documents will be annexed to prospectus. సో అనెక్స్ చేయాలి following డాక్యుమెంట్ని. ఎనీ కన్సెంట్ టు ద ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎనీ పర్సన్. ఏమన్నా కన్సెంట్ కావాలంటే ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ని ఇష్యూ చేయడానికి రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎనీ పర్సన్ యాజ్ ఎక్స్పర్ట్స్. సో ఎక్స్పర్ట్ ఉంటే ఎక్స్పర్ట్ నుంచి తీసుకోవాలి ప్రాస్పెక్టస్ కన్సెంట్ని. నెక్స్ట్ copy of contract for appointment of managing director or manager, and in case of a contract not reduced in writing, memorandum giving full particulars thereof. So కాంట్రాక్ట్ అనేది రెడ్యూస్ కాకూడదు, నాట్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ రైటింగ్, మెమోరాండం గివింగ్ ఫుల్ పర్టికులర్ దేర్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ కాపీ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ మెటీరియల్ కాంట్రాక్ట్స్ నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ బట్ ఎంటర్డ్ విత్ ఇన్ ప్రిసీడింగ్ 2 yearsలో ఏమన్నా మెటీరియల్స్ కానీ అదర్ మెటీరియల్ కాంట్రాక్ట్స్ కానీ నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ బట్ ఎంటర్డ్ విత్ ఇన్ ప్రిసీడింగ్ 2 yearsలో. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్పర్ట్ కన్సెంట్ ఒకటి, సెకండ్ వచ్చేసి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మేనేజర్కి సంబంధించి కాంట్రాక్ట్లు అది రైటింగ్లో ఉండాలి, మెమోరాండంలో ఉండాలి. తర్వాత ఏ కాంట్రాక్ట్లో ఎంటర్ కాబోతున్నారు 2 yearsలో అనే డీటెయిల్స్ని. నెక్స్ట్ ఏ కాపీ ఆఫ్ అండర్ రైటింగ్ అగ్రిమెంట్. సో అండర్ రైటింగ్ అగ్రిమెంట్, ఏ కాపీ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ. ఈ ప్రాస్పెక్టస్ ఈ సైన్ డ్యూలీ ఈ త్రూ డ్యూలీ అథరైజ్డ్ ఏజెంట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. సో ఎవరన్నా ఏజెంట్తో చేస్తుంటే డ్యూలీ అథరైజ్ చేస్తుంటే పవర్ ఆఫ్ అటార్నీని ప్రొవైడ్ చేయాలి. అకార్డింగ్లీ ద పర్సన్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇండియన్ ఆపరేషన్ షెల్ అడ్వైజ్ ద అకార్డెన్స్ ఇన్ ద అబవ్ ప్రొవిజన్స్. సో according to section 389 of Companies Rule 11 of the Companies Rule, following documents is annexed to the prospectus. సో ప్రాస్పెక్టస్ కోసం ఈ డాక్యుమెంట్ని అనెక్స్ చేయాలి. అండ్ వీటితో పాటుగా కంపెనీ అనేది ఎవ్రీ ఫారిన్ కంపెనీ అనేది సేల్ అలాంగ్ విత్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఫైల్డ్ విత్ ద రిజిస్ట్రార్, రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఆర్ రిపాట్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫండ్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్ షెల్ ఇన్క్లూడ్ అదర్ పర్టికులర్స్ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద కంపెనీస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 36. ఆర్ఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఏముంది, ఒక ఆర్ఎఫ్సి లిమిటెడ్ కంపెనీ ఉంది. ఓకే, ఆర్ఎఫ్సి లిమిటెడ్ కంపెనీ ఉంది, అది ఇన్కార్పొరేట్ చేసినారు సింగపూర్లో. అండ్ అది బిజినెస్ వచ్చేసి దాని యొక్క ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ వచ్చేసి ముంబైలో ఉంది. సో సింగపూర్లో ఇన్కార్పొరేషన్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ వచ్చేసి ముంబై. అంటే అదేమవుతుంది అప్పుడు ఫారిన్ కంపెనీ అవుతుంది. ద కంపెనీ హ్యాస్ ఇష్యూడ్ 5 lakh shares of USD 100 rupees each, consisting of 4 lakh equity shares and 1 lakh preference shares. సో ఒక 4 lakh equity sharesని 1 lakh preference sharesని ఇష్యూ చేసింది. ద ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ ఎక్సెప్ట్ 5,000 preference shares వేర్ USD 50 rupees per share unpaid. సో 100 rupees ఇచ్చేసిన దానిలో 50 rupees ఏమో పేడప్ చేసిన, 50 rupees అన్కాల్ మనీ ఇంకా పే చేయలేదు. ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీ ఇష్యూడ్ నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 379 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2000 అడ్రస్ టు ద పర్సన్ హూజ్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ హ్యాస్ బీన్ డెలివర్డ్ టు ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ బై ఆర్ఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఫర్ కంప్లైంట్స్ అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫారిన్ కంపెనీ. Now the above notice was delivered at the address which is given by RFC Limited to register of company. So register ఏ అడ్రస్ ఇచ్చిందో వాటికి ఇస్తాము. నెక్స్ట్ under the following with the provisions of Companies Act
2013 వెదర్ ఆర్ఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఇదే ఫారిన్ కంపెనీ. సో ఇప్పుడు ఆర్ఎఫ్సి లిమిటెడ్ అనేది ఫారిన్ కంపెనీ అవుతుందా కాదా. నెక్స్ట్ వెదర్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ నోటీస్ బై ద రిజిస్టర్ కంపెనీ అనేది వ్యాలిడా కాదా. సో ఫస్ట్ ఆర్ఎఫ్సి వచ్చేసి ఫారిన్ కంపెనీనా కాదా అంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫారిన్ కంపెనీ ఏమింది సెక్షన్ 2 Class 42 డీల్ చేస్తుంది. ఫారిన్ కంపెనీ అంటే ఏమని చెప్తుంది. ఫారిన్ కంపెనీ అంటే ఎనీ కంపెనీ ఆర్ ఎనీ బాడీ కార్పొరేట్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా విచ్ హ్యాస్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా వెదర్ ఇట్ సెల్ఫ్ బై ఆర్ త్రూ ఏజెంట్ కానీ ఫిజికలీ ఆర్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మీన్ అండ్ కండక్ట్ ఎనీ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఇండియా వీటిని మనం ఫారిన్ కంపెనీ అంటాము. సో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ పేడ్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఫారిన్ కంపెనీ. కొన్ని కేసుల్లో ఎప్పుడన్నా వేర్ నాట్ లెస్ దెన్ 50% పేడ్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ వెదర్ ఈక్విటీ కానీ ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ కానీ ఆర్ పార్ట్లీ ఈక్విటీ కానీ పార్ట్లీ ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ కంపెనీ కానీ ఇన్కార్పొరేషన్ వచ్చేసి అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉంటే ఇది ఎల్లు బై 1 or more సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ 1 or more కంపెనీస్ ఆర్ బాడీ కార్పొరేట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఇండియా వెదర్ సింగ్లీ ఆర్ ఇన్ అగ్రిగేట్ సచ్ ఫారిన్ కంపెనీ షల్ ఆల్సో కంప్లై విత్ the 5 provisions of chapter 22 and such other provisions of this act has may be prescribed with regard to the business carried on by it in India as if they were company incorporated in India. So ఎప్పుడైతే నాట్ లెస్ దెన్ 50% మన వాళ్ళే హోల్డ్ చేసింటే ఆ కంపెనీని ఫారిన్ కంపెనీ కాదు ఇండియన్ కంపెనీగా ట్రీట్ చేసుకుంటాం. ఇండియాలో ఇన్కార్పొరేట్ చేసినట్ల ఇన్ ద గివెన్ కేసులో లిమిటెడ్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేషన్ వచ్చేసి సింగపూర్ ఉన్నప్పటికీ బిజినెస్ ప్లేస్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ వచ్చి లేదా బిజినెస్ ముంబైలో ఉంది. కంపెనీ ఇష్యూ చేసింది ఒక 5 lakhs షేర్స్ని 100 రూపీస్కి. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది 50 lakhs అవుతుంది 500 lakhs అవుతుంది. కాంప్రమైజ్ యూఎస్డీలో వచ్చేసి 400 lakhs ఈక్విటీ షేర్స్ 100 రూపీస్కి అండ్ యూఎస్డీలో చూసుకుంటే 100 lakhs ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అవుతుంది. ఓకే యాజ్ ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఫాస్ట్ ఫుల్లీ ఎక్సెప్ట్ 5,000 ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. సో టోటల్ పేడప్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది అట్లా ఇప్పుడు ఈక్విటీ వచ్చేసి 400 ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసి 95 వచ్చేసి ఫుల్లీ పేడప్ పార్ట్లీ పేడప్ వచ్చేసి 2.5 ఉన్నట్లు టోటల్ పేడప్ వచ్చేసి 4.97 అవుతుంది. అందులో అదర్ ఫ్యాక్ట్ స్టేటెడ్ దట్ షేర్ హోల్డింగ్ బై ఆర్జేడబ్ల్యూ ఒక ఇండియన్ సిటిజన్ హోల్డ్ చేసినాడు. ఎంత హోల్డ్ చేసినాడు 25,45,000 హోల్డ్ చేసినాడు. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ దట్ ఈస్ 26,000 into 100 దానిలో షేర్ చేసినాడు. నెక్స్ట్ మొత్తం పే చేయలేదు కాబట్టి మొత్తం తీసుకోము. నెక్స్ట్ రోనాట్ లిమిటెడ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఢిల్లీ వాళ్ళు కూడా ఇండియన్ కంపెనీ. సో రెండు అగ్రిగేట్ చేసుకుంటే 248 అవుతుంది. దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 379 ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఆర్ ఇండియన్ బాడీ కార్పొరేట్ నాట్ లెస్ దెన్ 50% అంటే హోల్డింగ్ మోర్ దెన్ 50% హోల్డింగ్ చేసినారు. దేర్ఫోర్ ఆర్ఎఫ్సి లిమిటెడ్ వచ్చేసి అంటే ఫారిన్ కంపెనీ హ్యాస్ ఫర్ కంపెనీ సెక్షన్ 2 Class 42 బట్ షెల్ ఆల్సో కంప్లై విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ చాప్టర్ 22 కొన్ని కంప్లై కావాలి అండ్ అదర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ విత్ రిగార్డ్ టు ద బిజినెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ఇండియన్ కంపెనీ if it he were a company incorporated in India as per section 397(2). Next, whether services of notice by ROC is valid. Yes sir, the service of notice by the registrar of company is valid కాదా. ఎస్ సర్వీస్ నోటీస్ ఏదైతే సర్వ్ చేసినామో బై రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీకి అది వ్యాలిడే యాజ్ పర్ సెక్షన్ 383 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. According to the provisions, any process or notice or other documents required to be served on foreign company shall be deemed to sufficiently served. So foreign company ప్రాసెస్ కానీ నోటీస్ కానీ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ అవన్నీ సర్వ్ చేయాలి, ప్రాపర్గా సర్వ్ చేయాలి అండ్ డీమ్డ్ టు బి డాక్యుమెంట్స్ బి సర్వ్డ్ కంపెనీకి షిల్ బి డీమ్డ్ టు బి సఫిషియెంట్లీ సర్వ్డ్ ఇఫ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ హూజ్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ డెలివర్డ్ టు ద రిజిస్టర్ ఎవరైతే రిజిస్టర్కి డెలివర్ చేస్తాము అండ్ లెఫ్ట్ యాట్ ఆర్ సెంట్ టు ద పోస్ట్ టు ద అడ్రస్ ఆఫ్ విచ్ హ్యాస్ బిన్ సో డెలివర్డ్ టు ద రిజిస్టర్ ఆర్ బై ఎలక్ట్రానిక్. సో ఏ అడ్రస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసినో ఆ అడ్రస్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాము, సెండ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 37 క్వశ్చన్. బ్లూ స్టార్ లిమిటెడ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఇదే కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ యూఎస్ఏ. ఎక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ అనేది యూఎస్ఏలో ఇన్కార్పొరేట్ అయింది. అది 4 years బ్యాక్. ఎంత 4 years బ్యాక్ ఇన్కార్పొరేట్ అయినది అండ్ హ్యాస్ నో ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా. ద కంపెనీ హ్యాస్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఫాలోయింగ్ కాంటాక్ట్స్. సో 4 years బ్యాక్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసింది కాబట్టి నౌ కాంటాక్ట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్లో 4, 6, 5, 3. మటీరియల్ కాంటాక్ట్స్ వచ్చేసి 2, 1, 3, 4. ఓకే, ద కంపెనీ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ఆర్డినరీలో 4, 6, 5, 3. material contacts వచ్చి 2, 1, 3, 4. apart from the above, one contact has been entered with its manager. the company intended to officer in securities in India. సో ఒక కంపెనీ ఏమనుకుంటుంది, ఒక ఆఫర్ని పెట్టాలనుకుంటుంది సెక్యూరిటీస్ ఇండియాలో. సో
For that purpose, Secretary of the company, Mr. Berry Criticism, prepared the prospectus along with annexing the required documents and got it registered. Expert consent was issued a separate statement there of which was given with the prospectus. Few application forms for securities of Blue Star Incorporation were issued to prospective investors without prospectus, out of which one such form was issued in connection with bona fide invitation of person to enter into underwriting agreement with respect to securities of Blue Star. In the context of aforesaid case, please answer the following questions. So, whether the expert statement can be considered to be included in prospectus? Yes, include చేసుకోవాలి. Next, వాట్ కాపీ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వుడ్ యూ హ్యావ్ ఎనాక్టెడ్ విత్ ద ప్రాస్పెక్టస్. ప్రాస్పెక్టస్లో మనం ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలనేది సెకండ్ క్వశ్చన్. అంటే కాంటాక్ట్స్ ఏమున్నాయి, మెటీరియల్ కాంటాక్ట్స్ ఏమున్నాయి, వాటి డీటెయిల్స్ని. నెక్స్ట్ వాట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ వ్యాలిడ్ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్లూ స్టార్ లిమిటెడ్ ఫర్ ఇష్యూయింగ్ ఫ్యూ అప్లికేషన్ వితౌట్ ప్రాస్పెక్టస్తో అప్లికేషన్ ఇష్యూ చేయకూడదు. According to section 388(2) of Companies Act 2013, a statement shall be deemed to be included in a prospectus if it is contained in any report or memorandum appearing on the face thereof or by reference incorporated therein or issued therein. So, prospectus అనుకోండి, deemed to be prospectus తీసుకుంటే మెమోరాండంకి in the given case the references of expert consent statement was given in the prospectus, that the expert statement shall be deemed to be included in prospectus. So, prospectus lo include చేసుకోవాలి. According to company's rule, the following document shall be annexed to the prospectus inter alia. ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేయాలి? కాపీ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఏమున్నాయి ఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కి ఆర్ మేనేజర్కి ఆర్ ఇన్ కేస్ of contact are not ready to into writing a memorandum giving full particulars thereof. Next, copy of any other material contacts not entered in ordinary course of business but entered within 2 preceding years. So, 2 preceding yearsలో ఏమైతే ఎంటర్ అవుతారో వాటికి సంబంధించి. సో, ఫర్ ద గివెన్ కేసు డూయింగ్ ద ప్రిసీడింగ్ 2 years అంటే ఫైనాన్షియల్ 1920, 2021 ఈ రెండు చెప్తే చాలు. రెస్పెక్టివ్లీ ద మెటీరియల్ కాంటాక్ట్స్ ఎంటర్ ఇంటూ బ్లూబెర్రీ 3-4 material contacts enter అయినది 3-4. apart from it, one contact has been entered into with manager. So, that total వచ్చేసి 8 copies of contacts would be annexed with the prospectus. So, prospectusలో annex చేయాలి. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 387(3) of Companies Act 2013, no person shall issue any person of in India for form of application for securities of such company or internal company as mentioned in 3 days unless the form is issued with a prospectus which complies with provisions of this chapter and such issue does not contravene the provisions of section 388. Next, exception. If it is shown that the form of application was issued in connection with bona fide invitation to a person to enter into a underwriting agreement with respect to securities ki sambanధించి Blue Star Incorporation as thus violated the provisions of section 387(3) by issuing few application forms without prospectus. So, however, the application form issued in connection with bona fide invitation to person to enter into an underwriting agreement with respect to securities of Blue Star Incorporation can be considered valid as such covered under by exception to the subsection case. So, exception లో కవర్ చేస్తాము. ఇవి ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ MTPs, RTPs, పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ని అండ్ దీనికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ని కింద కామెంట్స్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేస్తాను.